Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatirana, panondo patokumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna. Ddc, fana kuna, Ddc. Feel saver, 4x4 family car. Tenema feel saver, 4x4 family car. Unotipata app +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up daddy T. Yeah. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people. What say? Salibona de Mashabezula, Masheli, Janiba with you. I hope and trust you're doing well wherever you are. Woza Mpela Vicky, Woza Friday. Andy Chera, what say? Andy Clara. Chera Josh. Masera idem koma. Ma boma nje voice ra boy.
Ndave boy sorry ndichambogeza mazino. Aiwa anoita enza muri kuita havana pressure. Chimbomhoresana zvangu nevanhu kunoko. All right, good people, how are you? For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. If you've got a story that you want to share with us, please do likewise. If it's your first time coming here as well, please like the page and follow the page. Panapa, we don't throw people, we just discuss our views, our opinions, and the same way you want your views and opinions to be respected, is the same way you have to respect other people's opinions and views. Tonight's program is brought to you by Ddc Calendars. If you're in Zim or if you're planning to go to Zimbabwe, please share this word. If you're planning to go to Zimbabwe, or if you're in Zimbabwe, if you need a card to use, please get in touch with us, Ddc Calendars. You can get your car from the airport or anywhere in Harare. You get your car with a full tank of terms and conditions. So please, name a fuel savers, name a family cars. Kabla kwenda for a trip, more 8. If you want to be driven, you've got drivers for you. If you want to drive work at name a 4x4, you are off the ground. You So please get in touch with us. Right, Y2K promotions. So 26 August. We are Itifare's family open air event. Tengetina Mkanya, Wingy D, Jabreza, Mambo Dutex, Nasser Momtukits. So get in touch as quickly as you can because my early tickets beds are kutopera. So please get in touch with me. Then you grab yours. Uchida VIP yako, omnima garage when you go makanzo dekara. Please get in touch with me before they run out. Otherwise, can I have my second bunches? Aninga kuzodura kuzotenga pageti. Zvinenge zvakudura. Kana uri mu UK uchida biltong, please ichingolo google kuti www.florencemeats.co.uk. Florence is a person of what meats wenyama.co.uk. You get your biltong with a well packed, then you can choose your flavors that you want. Si flora vanogadzira izvozvo. Kana uri kuZimbabwe kana uchibva kuno futi zvatambatira zvezvidhidhise karenda uka. Tiri partnership neMagolis Resort. Ukangoenda paMagolis ndarife wane DDC unobva pa discount yako. Ugara zvako zvakanaka, third houses, giza, wifi, pane zipline, you name it. Gochi, big screens, ekuona bhora, canoeing, fishing, paMagolis Resort. Zvese ndasi unozviona ipapo. Kana uda mabhana andina kugoswa unongondidewa. Mobata mukoma Simba Graphics vanogadzira mabhana, maflyer, my business cards, my menu, my invitation. Munobata mukoma Simba Graphics. Uchama t-shirt aka DDC akana uda t-shirt kuda kunyorwa nzi mhofu, musiyanga, dewa, whatever. Munobata mukoma nyasha mapfeka. Right. Jingle. Munobata mukoma double zoko marangi. Munongonibata dewa, ndine party yangu, ndine wedding yangu, ndine ceremony yangu, ndine memorial yangu, whatever you want to do. Unongobata mukoma double zoko marangi vanogadzira majingles zvakaita sei. Zvakanaka. Kune vaya vanovaka varida kuvakirwa. Munongoziva shopping around inongonakidza kuti ukaenda maOK, ukaenda maTM, ukaenda muSpar, ukaenda kuPick and Pay, kuno ukaenda kuTesco, ukaenda kuAdza unokombea maprices. Saka waida mabuilder reliable, vari cheap, vanokusevawo mari yakati wandei. Unongobata DDC builders. Vanosvika vokuvakira chako yongotenga material yako unodza pada material yakati wotenga. Iwo woita sevogarapo wovakira udzatopedza madhezi akati vatopedza mabhadhara nawo woenda. Vachingopedza kudaro vakomana pendi vanenge vakamirira wobva wakudza pada pendi yakaenda zvakaita sei votokupendera zvatenda zvakadaro uchingopedza kuda matiles vakomana matiles vanenge varipo. Saka zvese zvakazvo munozviona pano. If you are planning to market your things, this is the right platform for you to come. You can just tell the one ndira kumarket zvinhu zvangoita sei uya tokumarketa. Sama yasvika tapinda musama kana uine function yakuda kuita ingawe memorial, ingawe barbecue, whatever event that you have, please get in touch with me. I'll be your DJ. I've got my party certificates, I've got my liability insurance. Kana they want to get MC, ndine ma MC that I recommend. They want to catering, ndine catering that I recommend. They want to have with my decorations. Zvese zvizvo tungo kutapobvu. Tukurira basa. Ndida we filming manager. Kana ukada dewa and so ndiri mutore ma picture. Ndinaenda kutora futi ma picture in Rijeko for Trades ka Masters of None. Saka ndiyo ndiko go. Right, mambo kadzi makadi. Mambo kadzi muri pera.
Okay, mambokadzi vanenge vasisi kunzwa, but I think ndo vari apa. Saka regai kumhorisa chiti Merika Wema, Maria Gama zviri sei, Roger Shashira zviri sei, Florence Gapara zviri sei, Mashi Story, how are you doing my dear? Posha Msonza, Ambilon Rufu ndeipi. Mukoma Rasa Osika Sokesela muri sei, Kendo Ditiro, long time my dear, how are you and how have you been? Uri kubatikira kupoinda kuwanda. Everything social media 2.0 muri sei. Sonia Smith, how are you doing my dear? Tendai mukanda wekwana tendai wakadi hako 6 lives kumalo ndepi yanga zviri sei uri kuzvigona sei young man, how are you? Mpana ndasiyera Debbie Jazz, what's up my dear, how are you doing? Muri kuzvigona sei? Malgiwayo ndepi? Maswera sei. Ndimwera nacho. Tisanacho. Muri kwaziya zanacho. Nacho. Chiro chacho. Ndimwi. Zvinozomboda. Zvinodera amunawoye. Amunawoye, taurai henyu, mombodaro ngenyi. Amutsveruki here. Hatitseruke here diko kusatotseruka. Matereketse akati mabocha. Akati chaziya ronyura. Ndo patichazoziya. Ukanzwa mbocha akati aivo tukoko. Sekuru Benford ndeipi, mambokadzi muri sei? Mushanda muri boga, mambokadzi muri sei? muri bona mbuya ndakadona. Taanchi kumhorisa ngosingazvinzi. Kule ndeipi? Kuno kuri right mukomandewa ndise pamute ka mozondisa ndakutaura. All right kule. Mambokadzi wadi? Ndiri bona ndikula zvekukotsira here muswe. Aiwa so Benford avarariba. No. I think uri kutaura mukoma Russell sikosela. So Benford aiwa mai. Mukoma Russell hatitani kubata. Kunyatsotika. Zvavo kuyazorara palive. Ndichofeka dzinenge dzarawo long distance Cape to Durban kana Cape to Harare. Obva vati kuhleire kandiyozokotsera paDDC ipapo zvamundi. Dzingainakidza chiterera kadzi chitobata unobvechita muchinodzipalala baichenda dzakadai so. Apa kamera iri on zvayo. Dziri zvadzo dzakadai. Right, Karen Marimo zviri sei, Edna Clegg, how are you doing? Right, pano tasere regetire chidongorera kunoku. Uku kune vanozomboya vatisikaone uku. Karen Marimo, thanks for the stars, thank you so much my dear. My Junior Mackenzie, muri kuzvigona sei. Rati Mukondo ndeipi. Florence Gapara zviri sei, Tenzwa inenzi manyo kushonganyika. Posha Msonza, how are you doing my dear? Ambilon Rufu. Ndepi Mega Mikiki muri kuzvigona sei. Izimili, how are you doing my dear? Zviri sei. Saka murudo takaenda. Right, kune vaya vatambotara kuti vari mu-UK matickets eku-Y2K akuda kupera, motenga matickets tosangana ikoko. For those that are just joining us, welcome to the show, welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Kana uine nyaya yako yaurira kushare, unongotinyorera woita sei wotiudza kuti amana ndine nyaya yangu, use that as a case study, then ndita sei tochifamba nacho takaita sei. Takaenda takadaro murudo regai timhanye titsvage nyaya yedu yanhasi kuti yakamira sei, tinzwa kuti nyaya yanhasi iri kumbofamba sei. Let me find the link as well. Ndikupei link apo. Imuchimbomhorisanai kana vanhu mhorisanai mapanelists, mbomhorisanai mbotsvaga link. Mary pana mambokadzi pana andimadliwayo Sekuru Benford andi Clara Chera nani futi mwandasiya jeno mwandasiya Clara Flu iri sei. Yeah, makadaro. Vakoma Mary muri sei. Tiri bobo. Nanditika. Madzifambira nyaya dzacho. Ini flu yavera right. Ndakati nhasi handikosi. Ndati nhasi. Dai ndisina kutoona zita renyapa ndaitobvunza kuti zvaita sei. Nekuti apa muri kufanira kutogadzirisa nyaya. Ndekudzifambira idzi.
neflu netummy bug neflu Sekuru Benford. bug vari sei Mute, but we're right. All right. Mambo kadzi, how are you? Takakuvhotera kuita president usipo kaiwe. Shoko rakasvika here. Ndakana kumuudza. president wei futi Wakavhoterwa nevanhu kuti ndiite president wechi women's wekuDDC. wow kuchikoro lady girl Meno akadziri president amene nyaya yakaita vanzi mambokadzi ndiye president. Kwai tikafunga kubvisa munangagwa. Katafunga kubvisa munangagwa pano paDDC tohopani. aiwa ndipei ndinotonga Chimuti wakabvuta. ndiri fair futi ndiri fair Chimuti wakabvuta kumhanya nacho chaiko chaiko kukanzi mambokadzi unomanya nacho mambokadzi unomanya nacho. ndipei ndinogadzirisa handitambi neposition ndipei Chiedza wamamoyo wakadi hako Clara Mushokamenda, how are you doing? Izimili zviri sei. Ana Caroline Marimo muri sei mese. I think vanhu vese pano they are all good. Right. Chiregai tidzifambire nyaya dzacho dzematoi dzinozoti dzakamira sei. Right. World look ndi manje. Sex toys. Hello Elder Dewa and DDC, keep me anonymous. Elder, I'm a young woman age 32, married for 4 years and her B is 35 years old. Elder, now I understand the reason why when doctors ask questions about your family, if there was or have someone who suffers from EG, diabetes, high blood pressure, etc. Elder, everyone here on this platform, is it wrong to use sex toys in our bedroom willingly and your partner involved? Elder, the reason why I'm asking that question is that for the past year, I'm not being satisfied as Babonde because my husband was diagnosed with diabetes. Elder, things are no longer the same. Our sex life has changed. Elder, my husband now struggles to maintain erection. Ndinomboedza kuidya or kukrenga, but dololo. And kana zvaita, it's only premature ejaculation. But before, ndaitotya kupinda mubedroom. Elder, zvamwari chaizvo, we are all both young. This is the time inonakidza gwangu. I've been patient and offered support, but I think I have had enough of our recent and constant fights. Elder suggested to him if we could use sex toys and he refused. Hands, if I use toys, I'm cheating on him. Elder ndomuudza kuti, okay, waramba zvema sex toys acho, saka finger me, he doesn't want. Chindidyawo hadi saka ndoita sei. Elder, sorry to say, but time boys rinokurira machechi mahwane, hands God is against those things. Elder, I don't want to cheat on him, but the temptation is becoming strong each day because whenever we try to have sex, iri kurara iri mukati, or it's 20 seconds munhu atotonda. Elder, ndakatenga herbs ndikamugadzirira guchu, munhu anoramba hake kunwa, hands God is in control, he will heal me. Elder, please, I need help. Ndakamboedza kuti ataure nemi, but akaramba, ndoitawo sei. I know kuti he didn't apply kurwara, and this can happen to anyone or even me, but munhu wangu doesn't want to try things. That makes me unhappy, and try things that makes me happy and calm. Ndoitawo sei, ndapererwa. I'll be in comment section. PS, I'll be comment section. Thanks. PS, we have 2 kids. Right, so here we've got a couple married with 2 children. The woman, she's in her early 30s, 32. The young man is 35 years. Been married for 4 years. But now the challenge, the guy was diagnosed. He suffers from, he's diabetic. So the woman is saying, because of the condition he's suffering from now, he's failing to do his duties properly. So the woman said, look, we are young. I know it's not your fault, but can we try explore other avenues? Let's go and buy toys so much that we can use them. If we're watching data and toys, I'll show you, I will learn and we can teach each other. But the guy said, no, it's unholy. You'll be cheating on me. So you're cheating on me, Saka. I got okay.
chipa zvokuti unoitawo zvekukambura nekudai nechiguna akati maya zvese zvanditi because inini ndakakurira kuchechi saka musikana tinowa nekuchechi time time futi vanenge ana balance futi havana ka street wise kaya kungwarira saka musikana tino inini ndaneta I have tried everything, you know. I'm still young and I've been very supportive, but we end up fighting. Ndakamutengera guchu midzi kuti inwa haasi kuda guchu ndikati okay chitaura nevakomana taurana nadhewana mukoma gwangwa. He doesn't want. Ari kudanzi mwari achaita kuda kwake. Everything, God is in control. This is my health. God is in control. God is gonna see me through. But the woman is saying, no, I've had enough of this. I'm still young. I need to enjoy. So this young lady, Arikuti, guys, what best can I do? Matoya ari kuramba. Kundidya ari kuramba. Finga ari kuramba. Kuda kudai so hanzi rikurara mukati. Kuda kudai so kuikirenga. Kana zvatongoita ngeri 20 seconds zvatopera. Saka inini ndoita sei. Otherwise now the temptation is becoming bigger. As much as I'm trying to be very faithful and very loyal to him, but because he's refusing to do things which other people are doing, you know, to pleasure each other. Saka, I don't want to cheat on him, but where it's going, it's most likely could I might, but I don't want to. Right. Lara machengu zviri sei posha musonza anzi kona zviyaitsi by choice ndelara posha asi iye unomudya achibvuma asi asingakudya is selfish ndiposha ari kupopota. Caroline, diabetes reduces erection. Chedza Mamoy, how are you? Right, so that's our story for tonight. Posha says in this case mukadzi haasi kuguta, so this guy is not trying hard enough. So that's our story for tonight. For those that are just joining us, feel free to write your comments, feel free to call. There's the link for you if you want to join in, or you can call Pakambudza on WhatsApp, then we can take your calls, then we can try and help this young lady. This young lady, she said she'll be in the comment section. So regaito nekuti comment section akauya, you'll be able to ask a question that you want to ask. Monzwa kuti zvakamira sei. Right. Andi Clara. Ndiripo. Wawa ipeta kasoenda mudzi kurapinda muchaira. Yakaoma hayo nyaya yacho. Ende ndigai zvangu ndingotanga ndamhurosa vedare nemakeyboard warriors uko muri sei. Chiri sei chando vari muno muSouth Africa. Vari kumusha muri sei. Yeah, I think I'm sorry, bro. Munoziva matoyi aya anoendawo nokumaziva. Ende zvimwe zvinhu zvinoenda nokuti iwe unozvida here. Kana zviri kumanikidzwa nesituation semamiriro zvakaita apa zvinotiremei. Okay. Zvinotiremei chaizvo kunzi kambura iwe kukambura usingadi. Hamuoni kuti pane pakaoma ipapo. Nyangwe ake ari iye ari kunzi at this point ndiye ari at fault. Asi panorwadza. Zvinomba zvatomuwedzera situation. Ende chikutomuwedzera situation inini I feel kuti inogona kutova iri stress. Nekuti zvinhu zvachona zvese apa zvinofambirana nestress. Ende stress ichiafecta mamiriro enyaya iyi. Saka kunzi shandisa ichi chausati wakamboshandisa. Ini kandiri seni ini chinhu zvinhu zviya ndairi singatombozvizivi mvunge. Ndazoti umwe musi ndaenda kupeace job. Ndanzirongedza. Kanzi ndirongedze muwardrobe.
ndiri pakati pekurongedza zvinhu, ndiri pakati. Ndanoona hoyo munhu uya arimo, munhu uya arimo apa mutema. Munoziva kuti ndakaperekwa mutema tema, ivo vanhu ava vachena. Ndakaseka kuti gu. Okay. Munoziva ndakati ya ndiningisa ndavhura mune rimwe dhuva ndawana mune mufirst aid kit mune magloves. Ndapfeka magloves ndikati ndoda kunyatsomuhwa munhu uyu kuti anenge akamira sei. Ndaida kunyatsonzwa kuti akaomarara here kana kuti anenge ari munhu. Makamuhwa kumushandisa kana kuita sei? Kumubata kuti ndiwe kuti ari soft here kana kuti akaomarara zvinoita zvidhori zviya. Saka ndaida kunzwa kuti feeling yacho yakamira sei, kuti nokuti pandakamubata munhu uyu kutefa kwake akatefa somunhu. Okay. Tikati mashura pakuzoita munhu mutema ndo pakandipedza. Tikati saka bhudhi remunhu ava vanenge vachitoti dei ndiri mutema. Saka atori couples aya. Okay. Vanogona kuve zvavo vari kuma late 40s. Okay. Mazera avo. Saka ndakapererwa ende munhu wachona aitova mukuru zvokudaro. Ati saka vakatonochuza here munhu wavo uyu. Zvakandinetsa munoziva. Saka ndaingoti kana ndoenda kundotombonodongorera kuti munhu uyu achirimo here. Munoziva ziso charakamboona, ziso rakaoma, charakamboona rinenge richingoda kudzokorera kuona. Saka zvinobvunzika izvozvo. Kutopretenda kuita sekuti hapana kana chanda iye it's obvious iye anotoziva kuti ndakaona, nekuti marongedzero acho ndakarongedza zvokurongedza zviya zvokuti ndakarongedza. Saka iye akatozviona kuti pabatwa apa. Saka hamhenowo kana kuti akangoti mai ava hamheno. Saka kana usati wambozviona zvinhu zvakadaro, imagine kuti uti mumwe munhu ashandise. Hamuoniwo kuti nyangwe ndimiwo anombanyanya kufunganya munhu. Saka kurwara kwakandiparira. Saka kurwara ndokwazvazondisvitsa apa pakadai so apa. Saka inini I feel for him kuti of course hama yedu yanyora iyi ine matambudziko ayowo akamira ega, asi ndikuona kuti uyu manje murume atozonyanya kutodarika iye anyora tsamba iyi. Ukapafungisisa kuti mumwoyo make kuti angofunga kuti saka ndopazvazondisvitsa pakudai so, zvinomba zvanyanya kumupa stress. Chandinoziva neshuga, ichasvika nguva yekuti muviri wake uchajaira, muviri wake uchaziva zvaunoda. Vazhinji vane nguva yekuti mazuva ekutanga zvinovaomera kuadjusta upenyu hwavo, but panozosvika panguva yekuti muviri wake nemishonga iya zvinozojaira, zvokuti anopika, anogona kutongozoita machallenges mashoma. Although tinongoziva kuti shuga hapana patingati munhu angashaya machallenges of life, but anoderera nekufamba kwenguva. Ndo advice yangu yandinongoti chingovawo zvako patient noumwe wako, upenyu hwakaoma kudaro. Ndo mashoko angu. Ipapa ndi musati mapedza chamakaona chiya chitori chinani. Iye nemaskatigadzirira chedu chemunhu chaiye chirobot. Chiri kulonjwa kuUSA ndariniko, but kuAfrica chinge chakumusi wa 23 November this year. Munhu chaiye ukuthi munototaura, munotopindura, unotomuprogram wototaura kuti hi good morning, achitoti good morning, how are you. Akati size yemunhu chaiye. Saka naimi zvinenge zvakadaro, ukabahwa namagetsi
munotibata nemagetsi here. Ko makakwira mundege yakadona. Ndo zvakatanga kuita vanhu ndege ichangogadzirwa. asi Tinozviona iko. Life ndo zvainotongoita, uchatongopinda mundege. Ndakatoona pane vamwe vasikana vachiti kwai ngatiitei mukando wekukandirana ivo vanhu ivo vaya. To be honest, as much as it's not sitting well with most women, but I think kusati kwedu kuvarume takomborerwa, taitirwa machena chaiwo, machena akanaka ekuti tiri kunzwa kufara, because pane pekuti unenge uchidadeka motobva usvika ubvonzi ndakaneta handisi kuda, ndakazodai so, manje uya haarambi munenge what more do you want? Rega tichazitara nyaya chekumberi ikoko, right? Asi manje chinonetsa kamukoma ndoda kukuudzai paupenyu, zvinhu zvinoenderana nekuti wakakurirepi, uri kurarama upenyu hupi, uri kupi, uri kuita nezvi, unozivei ndo kazhinji. Saka kuno umwe munhu anenge ari mashura chaiwo, then kuno umwe munhu zvitori nomawo zvakadaro, kuno umwe munhu kuchiona chaiko unomanya. Zvandiri kukuudzai kuti pandakatanga kuchiona ndakati mashura yei, mashura angu, but makazodzokerera ndakachedha kumashure ndikambovhara nenhumbi. Unoziva kuti unoita seuri kupenga uri wani. Saka zvinoenderana nekuti wakambozviona here, sezvaataura iye munyori kuti vanhu vakakurira muchikristu. Saka zvinoenderana kuti munhu uyu anoziva zvinhu izvi kusvika kupapi. Kune vamwe vanhu zvitori normal zvakadaro, kwatiri isu chifliso, chishamiso kuti sekutsekiri munhu wokuvigira chinhu chakadaro. Ndinotodana shura zvenei kuti kuri kundishurira kwati ndiite sei, ko ndikagwiniwa namagetsi. Handi zvakazara mudzimba zvinhu izvi, musanyeperwe zvenyu zvakazara. Muri kuona vanhu 25 vari apa, kuri kunzi zvamwari chaizvo kadenga ravhurika kuti bhaga. You won't be surprised kuti maybe 5 ndo vasina 20 vanazvo zvirimo mudzimba. Vanazvo vanhu izvozvi, musamonyepera, vanazvo vanonyembera kudzungaira pano nyamba kungasikazika, vanazvo zvinhu izvozvi, vanazvo. Nyika yachinjayo, nyika yachinja, tiringoona kuti zvinhu zviri kungoshanduka. Asi toti hedu makorokoto kune vanazvo kana nhenho, izvinhu zvakaoma hazvo. Ini ndinonzwirawo akafanana neni asingazvinzwisisi kuti zvinofamba sei. Unoita stress chokwadi kuti munhu andishurirawo. Saka inini nhenho tingatigonzwawo vamwe vachataura kuti nyaya yachona inosvika papi. Thanks auntie. Right, mambokadzi, magama nechidaka-daka, what's your take on this one? And topic tichangosvika. All right, rega ndidzokerere pana roda topic. Nyaya reseri yevanhu ngavangoteerera kuti nyaya yemasect toys. Yangobva kuverengwa kana hapana kana 5 minutes yotonzi. Saka endera vanozotibatira mberi tozovadzokera. Ngatimboitawo tichimbopika, like inini hangu the reason I'm interested is the way people jump to make something that is very simple more complicated than it needs to be. And most people are quick to just consider it a threat, yet it's actually a healthier option than going out and cheating. I don't want an STI from that situation. Okay. But another kumanya to the option yekunzi abude anoita something ne another person ere oya nechirwere mba oya zviri nani kuti une mukadzi ane ichi pane kugara pamba wakachengeta vana vasiri vako uchigirwa zvirwere. It's better. But honestly, I want to break it down a little bit. Nyaya sex toys. I think that we, as a community, we exaggerate because all we imagine is just a dildo. Chat. Sex shop, inoda kungovakachwa, munhu kungopinda, wona. Because a lot of people will comment,
but they've never just walked into a sex shop or browsed a website. Then you educate yourself before you come and just imagine this big black thing. Article kana page remunhu. No. Sex toys are just that, toys. It's a toy shop. A toy shop does not just have a toy car and a toy doll. Remember, toys are kawanda if you get in. But most times you find kuti munhu asina kana kuti kumbotenga matoys vana anongofunga kuti chega totengera mwana musikana toy, mwana mukomana toy vanongomutengera mota, ene totengera mwana musikana toy vanongomutengera mota chidhori. Vasingazivi kuti ukapinda mutoy shop mwana anotogona kuwana aeroplane, mapuzzle, skipping ropes, mabubbles, inonzi chii, water guns, sliding pools, toys akawanda mutoy shop. You don't just get a truck and a doll in a toy shop. There's a lot of things. Now, a lot of people vanotyira kure. No problem. You can get things to make things exciting. Unfortunately for this young lady, the guy who needs help is not here. This guy anotyira kure. So he uses his excuse church. You can get in a toy shop and buy feather. Feathers, artificial feathers. Feather is a sex toy. It's a sex toy. Also, it's a toy. It's a sex toy. Anogona kuyaneka brush. Kunetuma brush to anoya body chocolate and paint you with body chocolate and lick it off. A toy. You know, when you come to a shop, but you can buy it. A painting kit. It's a toy. Moseka mofara mchitekenyedza nezvima sensation zvema brush. Kune varume vanoshanda muindustry vane zvigunwe nenzara dzisingaiti kuti dzibate kuzasuku nekuti dzinenge dzine manga netara yeblack pazvigunwe izvi nekuti anoita heavy duty work, haaiti manicure, saka nzara yake kuti iende kuzasuku hazviiti. Kune zvimwe zvavanotenga zvokuvhara chigunwe ichocho, wopaka different sensation, but mukadzi uchimubata, it's a toy. It enhances the excitement. Kune zvekuisa pamusoro pemurume ipapo kuti chinhu chake chivibe. Kune twakawanda. Basically, you got to allow your mind to think beyond a toy shop just selling a truck and a doll. They don't sell two things as variety. Go and see. Even lingerie yakawanda iri sex. It's just toys to enhance the sexual side of things. But imagine anopinda nestere kuti Satan. What is when you are two consenting adults having fun, using whatever you're using, harming nobody, bringing no disease, where does the demon come into it? It's just a different way of doing things in a relationship. But most people just think it's about going in there, getting a massive dildo, bigger than what the man has, taking it home and threatening him. No, it doesn't work like that if two people are committed. If two people are committed and they agree that this is going to be fun, we're married 30, we're going to be married 40, 50 years. Let's get exciting. Let's not just do it in the bedroom. Let's not just do it in the bathroom. Let's not just do missionary, doggy. Let's try this Kama Sutra. Let's buy a book and try this position. Let's buy this thing. Cannot let me buy these handcuffs and tie you and blindfold you. Titambe. That's how other people do it. It's fun in the bedroom. But then, of course, you have another school. Like this man is not even seeing the fun in the whole thing. She's saying, let's have fun. Yeah, spiritual husband, yeah, my demon, yeah, they bring so much intensity into what is supposed to be an exciting experience. It's not about just reproduction and ejaculation, and it's fun if you have the right chemistry. That's why sexual chemistry is so important. He said no. So in other words, in 2 seconds to cross a maoko torara. No matter how much you are still frisky and debati koko. So he's saying no. That's what the Bible wants. I'm not allowed to do anything beyond that. He's not trying to say, okay, maybe let me see what I can do to help you where I can't do things. He's making it completely too much like textbook, principled. He's not relaxing into the situation. Saka all he is now is going to have a woman
achamuchitira achamigira zvirwere, but he's not here to hear it. She's 32. So to be patient and wait. That's unfair, because if shoes were reversed, we know that is not the case. Mukadzi akatozvara 1-2 days, murume akautoenda, so how does he expect to just hang around? Unfortunately, my young friend, young lady, you don't have the issue. The issue is munhu wako haadi ku any wamuedzera maherbals aramba. Wamuti let's try this arikuramba. What let's try counseling arikuramba. Saka what option is he giving you but to cheat now? Because you're human, you're going to get frisky and want something. You are going to cheat either with a dildo or you're going to cheat with somebody outside. But it's no fun. I understand you. Let's enhance this. Let's find a way to do it. But I can understand, my friend. I can understand. You know, as you are my brothers, and they are intimidated by plastic. Plastic in a particular room, and a macro intimidated on a plastic. Intimidated on a chunjisinga which is not gonna pause. They get intimidated. But I feel like kana utogorire munhu ari confidence, murume akazvitemba, munopinda muri mese makabatana maoko muchiti, ooh, this is sexy underwear, babe. Why don't I buy this one or try? Let's go and try this body chocolate, and I'll paint you. Kana ende unotenga this tono nanjana, kana zvima, zvima edible underwear, masana kune edible underwear, edible bras. But no. Wakariwana zimudhindini rinoramba rinenge agwa nguva hapana zvinobuda unonzi mahandcuffs unomadi handcuff unoidi. Saka it's just unfortunate kuti wakawana zimunhu risiri open minded, and iwewe gotta do what you gotta do. Vanhu just relax. Life ain't gonna be. There's enough problems for a grown-ass man to be threatened by a plastic. There's just too many problems in the world for munu. Unonazi murume ritori kuma 50 something. Team dzangu unoona munhu achitanzi inini hanini musex toy. Unoitwa sei? Haupindi musex toy isho. Unoitwa sei? Pinda uone, what are you afraid of? Be comfortable with yourself and what you bring to the table. Not good threaten one ne plastic. Shopping offer, I know you are done at 5 o'clock. You know, zvinoitwa through a till 5.99. Those not threaten who's a grown-ass man who's been on this planet for many years. You are easily emasculated by Be comfortable. Enough. Shitembe is a man enough to know good ain't no plastic. I know I bring. Yes, you can just like a car. Ukatenga motor, right? You buy a car, right? I want to pimp it up a bit. I want to put my leathers thingy. Nema mats mkati ndo dengla cheche chinonhuhwirira perfume put motor yangu just to pimp up my car. Why does that not emasculate you? Why don't you just leave the car shairi? Because you're just jazzing up a nice situation and making it nicer. Why do people feel so intimidated and threatened by Junjinare Basares? It's just making a situation nice. Open-minded. And I wouldn't do without it. No tenga netsinga or what. But let's just be comfortable enough to just explore and have fun and laugh. Not to be uptight. Okay, fine. Maybe you don't want handcuffs. But maybe I want a bit of body paint on me so you can eat it. I don't know. Maybe I want to eat a bit of ice cream off your body. But what's wrong with men? Why are you so easily threatened? Sora, my sister, I'm having on behalf of your husband, that don't mean he's just being selfish and boring. Basically, boring is the main part of it. I know Rwara, but it's also just being boring. Saka tongo tavarwere tese tongo batana maoko tongo ta ndo zviripo tongo funny frustration when we could turn an ugly situation into fun. Aiwa, guys. Chero musingazvizivi chero uri 50 chakuti uri 60 uri 65 uri pano I urge you imbogogodza mupinde mashopa muone. It's never too late to learn new tricks. You surprise yourself. Ndapedza for now. I'm not going topic on the spark manje. On the fire manje. Ndangobvunza mubvunzo wani. Kuti ndine toyere. Aiwa no. Pese pawataura dzokerera tsinga ka 4. Wadzokerera tsinga idzi ka 4.
Ndodzinointimidate nevarume because every time they bring it up vanotaura kuti hizi humbiri nemazvitsinga saka ndosaka ndaibring up ndozvinokuintimidate. You guys are only intimidated by something very big with a big vein that you don't have. Munocompare tsinga. You can't even think kuti you can go into, you can buy nice edible underwear. Mupfekedzera mukadzi edible underwear moidya edible underwear. Munoiziva here edible underwear? Aiwa, baby. I don't know it in the nekuti meningotya kutya kupinda muchitya tsinga. Chinditsanangurira yakaita sei? It's just your underwear, bra, panty yakagadzirwa out of my sweets. Okay. Wobubunya zvavo. Uchibubunura masweets. Uchibubunura kusvika underwear yese yapera muchidya muchiseka. Umwe achitekenyedzwa iwo inoita mari. Zvitaure chete kuna zigiringo rekumusha kweduko. Inoita mari. Inowanika kuendesa mazi. Indai motsvaga edible underwear, munotsvaga body chocolate, munotsvaga mabody paint brushes, munotsvaga mafeathers, tunhu tungori simple. Musudunguke mudzimba mufare. Life is too short. Hakuna kungoswera umwe muchingorishusha hazvina nebasa rese muchingofunga kuti dildo is the only sex toy. Hana petronangwenya tsinga manyama. Chaona iko kutaura kwandikura kuti hapana ndosaka tisinganyengwe nekuti I'm too open like this. Kwadaramba atiza uya anonetsa iwe anotaura zvemaedible underwear. Unoona muzimurume hombe richitiza ba. Ndapedza nemi. Asati ndapedza nguva kwangu wawe here nhasi. Vari gorid. Aya, rega uri president zveshuwa. Wakagadzwa umambo zveshuwa ka. Hanzi napawe rega zvirwere zviwande zvinodyiwa zvakawandisa. Right, for those who are just joining us, ndimambokadza vachangopedzawo. Let me just do a quick recap. Tifambidzane nemi. Right, nyaya yanhasi iri kuti iyo sex toys. Hello, Elder and DDC. Please keep me anonymous. Elder, I'm a young woman, age 32, married for 4 years, and my husband is 35 years old. Elder, now I understand the reason why when doctors ask questions about your family, if there was or if someone suffers from e.g. diabetes, high blood pressure, etc. Elder, and everyone here on this platform, is it wrong to use sex toys in your bedroom willingly and your partner involved? Elder, the reason why I'm asking that question is that for the past year, I'm not being satisfied Babonde because my husband was diagnosed with diabetes. Elder, things are no longer the same. Our sex life has changed. Elder, my husband now struggles to maintain erection. Ndinomboedza kuidya oro kukrenga but doloro. And kana zvaita it's only premature ejaculation. But before, ndaitotya kupinda bedroom. Elder, zvamwari chaizvo. We are all both young. This is the time inonakidza gwangu. I've been patient and offered support, but I think I've had enough of our recent and constant fights. Elder, I suggested to him if we could use sex toys and he refused. Hans, if I use toys, I'm cheating on him. Elder, ndomudza kuti, okay, waramba zvema sex toys acho, saka finger me, he doesn't want. Chindidyawo hadi, saka ndoitawo sei. Elder, sorry to say, but time, boys runokurira machechi ma1. Hans, God is against all those things. Elder, I don't want to cheat on him, but the temptation is becoming strong each day because whenever we try to have sex, iri kurara iri mukati, or it's only 20 seconds, munhu atotunda. Elder, ndakatenga maherbs, ndikagadzira guchu, munhu anoramba hake kunwa, Hans, God is in control, he will heal me. Elder, please, I need help. Ndakamboedza kuti ataure nemi but akaramba, ndoitawo sei. I know kuti he didn't apply kurwara, and this can happen to everyone or even me. But munhu wangu doesn't want to try things that makes me happy. And kamundoita was saying ndapererwa. I'll be in the comment section. Thanks. P.S. We have 2 children. So that's our story for tonight. We've got a young lady who is 32 years old, married to a 35 years, and they've got 2 kids. They've been married for 4 years, and everything before was spot on until this guy was diagnosed. He's diabetic. So the young lady is now saying for the past year,
he's struggling to have an erection. If he erects, maybe it's only 20 seconds and is having this premature ejaculation, or when he's inside, it starts going soft and is not doing anything. So this young lady has been supporting this young man as a husband. Say, look, I understand it's not your fault. Anything can happen to everyone, but look, there are so many ways that we can do intimacy in our bedroom, which we can spice up and do. Let's go buy toys. We use them. The husband said, no, I'm a Christian. No, it's against Christianity. Said, okay, it's against your Christian. Then, okay, we're not going to do toys. Chindi jgawo, finger me, use your finger, do this. No, it's demonic. And there's a Satan. So this young lady says, I'm running out of options. Every time when I'm not trying to bring up something reproductive, we end up fighting, we end up quarreling. So I'm now choking. I don't want to cheat on him. But now, because of these fights, temptations are cropping up in me. What can I do to make him understand? What can I do to make him understand my feelings? This is what Mambukads was trying to elaborate. This is what Mambukads has been trying to say, to tell us, but no, the problem with most of us is also Zimbabwe in particular. We get intimidated by Tsinga. And how can you be intimidated by a plastic which doesn't talk? Monochke, how many of you men, Zimbabwean men, has been to Ensamas? Who knows? Good, eatable, edible underwear. Edible underwear is my edible brothers. How many of us? I didn't even know about it. So, no, guys, take a tour. You just need to go in there. Even if you're married, just go in there. She explained a lot. So this is where we are with this topic, where we want to try to make life easy for some of us who are afraid of exploring new things. But I don't know, could see. So I can in mask is a human robot female. Is it gonna sit well with most women? The same way Mambukads is encouraging us to go to Summers and and have a look at dildos. And if I'm gonna say to Mambukads, oh, let's go and buy that robot woman, I don't think I'm not quite sure. We're gonna touch that base to see, is it gonna be having the same principles of being encouraged to go buy the dildo, use this, or me buying that torso woman. So that's our story for tonight for those who are just joining us. Right. Sibo, how are you? Sibo, what do you say? Right. Seguro Belford, what do you say? Didn't but what's up? That's not good. What do you mean? Right. How to say Seguro Belford? Vare boba na seguro Belford malkiwa yo mukoma Russell and yourself. Ndiwa. Kochi uko muri kurodza maoko kwakanaka. Avasuda kutaura kwari kumurisa. Kungavataure kanzi manje dzinedza bata ipapa. Uchavanzwa. Mundeni antibabs. Ayo abana di babs bana malkiwa yo seguro Belford mukoma Russell Mambukads and yourself. Okay, hai Mambukads muri sei madliwa yo muri sei. Mushe saka vamutsire vakubhabhaisa vane vari mumagumbeze ezvo munhu akutoita. Aiwa vakubhabhaisa avasi kukwanisa kutaura naye. Okay, ndasina kuziva kuti havana voice. Maoko avanga achinyatsodzirwa vari mumagumbeze vari kozi vanga vaita kuti vaite sit upright. Ndaona vakanasa kuzobata shaya kana. Kumana. Alright, so hakuna drink nhasi here akumana musadaro so. Varubvunza mukoma gwangu vari kuholidays away. Varudzoka mangwana. I don't know if he's gonna join, but he's away. He's been away for 6 days now. Okay, good. Ndi Vasco da Gama. Vakapora saka. Yeah, vakapora. Right. Ana Petronella Ngwenya, imagine dai anga ari mukadzi airwara akatozviserwa kumusha kwawo kare. Kudhara kana 2 days adzaipfuura atozvichongedza get away. Saka patiri kuti munhu diabetes ndiyatatidza zvinhu kuita irapi it's basically got erectile dysfunction. 32. How much weight does she have?
nokuti adaro kuti diabetes ndomutatidza kuti kudai ndiani ari kupa Alright, Chimera, uchakupa mukana wako kutaura. yenhema Right. Sakuru Benford, what's your take on this? Kule. Muripo era. Sakuru Benford. Mira, hold on. vari kubhoruka musoro Mira. Sakuru Benford, Dave. Mukomadewa. Morisei. Kuno kuri right makundizwa. Trogunzwa esterek. All right. Ndisati ndapinda musoro wenyaya Jehovha. But pamuri panenge pane music at the back kana TV or something. Iko ine ndabuda. Unofanira kunge makundizwa zvakanaka. Yeah, okay, yeah, that's better. Murundizwa? Yeah. Yeah, iko ine ndabuda. Ndisati ndatanga ka pane kanyaya kandanzwa nhasi nemupana wangu kari kuitika kumaraini kwedu kubhikitawo ndachida kuti ndimbotaura panapo. Nyaya yevanhu vangu verudzi rwangu ini ndinonakidzwa zvangu. Pane muchinda wekumaraini kwedu, what this guy did is wakadrilla bore pamba pake. Ndobva aisa solar system inopamba mvura, ndobva aisa tape, so dzimba dzake dzese ndobva aconnecta aisa mvura ipapo. And then what he did is ndobva aisa imwe tape yemvura outside imba yake, wakafenza imba yake yakasaisiro jurawo. Then kuseri kwacho ndobva aisa pambu yokuti vanhu vomuraini vadini vanongosvika vachivhurira mvura vachitora mvura vachichera ipapa. Saka mubaro wangu wanga achititi manje vanhu vomuraini vakaramba kuchera mvura yacho, vari kunzi hakuna munhu mutema wakadaro, munoti muri kumwa mvura muchinwisa ropa zvikwambo. Saka kwanzi vanhu vanotopfuura pamba ipapoka vachipfuura patei papa nemabhara nemigomo kuenda kuchibhaga chirisa munoziva mamwe mafungire dakangosara so. Saka ndo zvatinogara tiri pashow muchizwa zvipedzeko tichiti isusu tiri kudiaspora kataonawo tuexposure twataitaka. We should be playing a leading role, but at times I get disappointed kana tiri futi takutopromota nyaya dzacho. Wakachiti the other thing, mufana wakanga atora vamwe vatete vacho vanga vane maziso anga ari kuita anga ane macataracts. So he went navo kuSouth Africa vakanobviswa macataracts. Vatete vacho ndo vakauya vakanyanya kupromota nyaya yekuti mufana une zvikwambo. Because vakabva vaya vachiti kwanzi paari kugara ka imba yacho zvayakaita plus mwedzi nehafu yose yandakaendako taingodya nenyama chete. Saka hakuna mari yakadairo zvikwambo zvoga zvoga. Saka anyway it's vakutoona zvavo zvakanaka ka tete vari kuona zvakanaka nemari yezvikwambo nemari yezvikwambo, but vari kuti kuona ndakuona zvangu but zvikwambo zvega. Anyway, ndazvifunga hangu ndichangolinga hangu nenyaya topic yatinayo. We have this brother uri kuti God is in it, God will take care of things. I always tell people kuti we need to realize kuti even dai tichibhiliva muna Mwari, Mwari unoshanda through zvatinoita isusu. Kana tisina chatinoita, we cannot expect Mwari to just change things. Zvafana kuti kana tikati tiri kuda application yebasa riri kudiwa,
kuti Mwari ashande unofanira kunge watoisa application yako. Ukasaisa application and you just say kuti God is in it, God is on top of the situation, hapana paunozongomuka Mwari wangodana kubasa rawasina kuapply kana pachiri kuapplication. So I think that is the point this brother of us is missing nenyaya yatikudila nayo. First of all, ndiye une problem and mukadzi wake he is very fortunate kuwana munhu wakaita semudzimai wake according to describe kwaaita, wekuti she understands your problems, she's willing to find a solution with you, kuti mugare pasi mutsvage solution yeproblem yako iwewe inoyaunawo iwe. But this brother of ours kana achiti God is in it, I'm hoping kuti kana mukadzi wake akazobuda kunotsvaga zvaari kushaya outside yemba yavo, he will also be willing to say mukadzi wangu, God is in it, we'll just stay together because God is in it. I hope he is the kind of a person with that mindset. Hatiri kutizonzwa achiti Mwari is no longer in it because iwo wazofamba wazienda kunotsvaga zvavari kutsvaga, because this is a very simple, simple case. Mukadzi wake haasi kuti let them explore. I always say I agree with what Mambokadzi was saying. As men we also need to kungobuda mu that comfort zone yataatinayo. Isu vamwe takakura tiri kumusha kazhinji taizokwanisa kuzora ivaserini zokuti paunotanga kuzora kenga cream iyoyo unototya kuti chinoita here izvi, unongoituduka kuti zoruzirusiwo because unenge unezvawakajaira, but we had to come out of that zvatatajaira izvozvo woonawo zvimwe. So that's what this brother of ours needs to do. He needs to start to try other things, kudhira nesolution yaari kudai. Kana ari kuti guchu haadi ndosaka anzi ataura nemukadzi wanditi mutomupa mavisi ngaapinde mawatermelon otengerwa ke watermelon rake. There are two alternatives anogona kushandwa nadzo, but it takes him kuti ave that mind willing to try new things. Otherwise I wouldn't want kuti my sister suffer for the rest of the life because umupesi wake haasi kuda kutry things. And there's nothing wrong. In my honest opinion, when it comes to bonde is bonde kana richiitwa within the confines of a marriage, there's nothing sacred about it. It's there, even Bible racho rinotaura kuti ngazvipuane zvinhu izvozvi munakirani. Saka kana maakupanana zvisingachanakirani mungachanakirani, it defeats the whole purpose yacho yeBible racho ari kuti my God, my God, my God. So since the sister yedu iriyo yafona, I'm not sure kuti ungaita sei, because this brother of him seems to be not willing at all to try anything that our sister is suggested to him. But maybe what I can say is ngarambe achingozama kumuonesa. Handizivi kuti unenge akateerera show yedu here, achiteererawo zvangataurwa naMambokadzi zvokuti zvinhu zvacho zvakasiyana. It's not just about idzo tsinga dzangataurwa idzi. There are so many other things that they can try so that at least in the end vese vanonakirana, zvoita kuti Mwari wacho wavari kutaurawo vamunamate zvakanaka zvisina miedzo kuna vamwe. I think that's how I see it. And lastly, ndichipedzisa ndoda kungoti varume kana tiri mudzimba umu ngatitrywo different things, even our sisters. Zvokungoti kwanzi ndiri wekuchechi saka everyday missionary ngatichinje izvozvo kana tiri mudzimba dzedu, ngatipombonoke kana tichikwira murufu chaimo zvinhu ngazvitire murufu tichifairana tirimomo, because tiri vaviri tirumba medu, zvataita zvinoperera imomo hapana unoziva kuti hazvoita sei, ndezvedu tichivhairirana. Kana iwo matoiwa kantika mazama toti munozama mbichana muchiona progress dzenyu, mbichana kusvika mawana formula. So yeah, that's what I would say. Ndichipedza hangu komando. I'm surprised. Amen, brother. Amen. I'm surprised. Amen. Kondo zviripo ka, anofamba nezviripo.
I'm surprised. Sekuru. ndandafara nasekuru Ayo nhasi apa ndikudada ndokurere mwako. hanzvigona ndikufara zvekuti ndikudada nemi sekuru nhasi Sekuru. Bhangu rakaoma. Yeah. Sekuru. Ndikuyo. also mafunga kuti makafanana naidhewa mafunga kuti iwo nasekuru munoshare the same views on sex manje nhasi Ndozo raitofunga because Sekuru Benford is unpredictable. Saka ndaingwa nhasi apa ka vachaenda kusai Sekuru I'm happy. Sekuru ndimi. Anyway, aiwa gwangu. Aiwa no. aiwa ndokunonzi kuva open minded. Yeah, it's open minded. Tikufunda. Open minded. Ana clear my brain is open minded. Ndezve muburugwa izvi zvine munhu pasi. That's friends gapara there. Kanze Sekuru D. Vanhu imirega kungoti chechi muchinyepera chechi ndimukoma chitengo munamati manje ndo church goers manje ndo vanamati vari kuramba kutanzi musatinyepere sokomana kuchechi. Boys riri kuchechi rinongooneka haro ndivana chindiana chandagwinyira. Right. Madliwayo, how are you? Ndiri right, ini muri right here pano. Muri sei? Aiwa, ndiri right. Mugomana asi dziri ngopfakanyika hazo dziri zii. Manje muchanzwa varara ipapo. Vapei 10 minutes. Ayo, ona dzinoda kutaura dziri ngoti pa sign language kudai so. Muchataura, muri kutaura after Madliwayo. Don't worry. Madliwayo madi. Yakaoma yakarerukawo zvese tingangoti. Chekutanga pari panyaya dzekuti machechi aya. Ina hangu sekumbotarisa kwandakaita kubva. Mukaenda kuma kitchen party yevanhu vechechi. Mukaenda kuma bachelors party yevanhu vechechi. Ndiyo vanongosvika vongodzidziswa iyoyo one style aiwayo. Mai pasi baba pamusoro kuti izvozvo ndikoko kana ndo mugumo. Hapana kuti kunozoda kunzi kutaurwa kuti zvikazoti nekuti taakubva pamberi pani paMwari. Saka zvochibva kuti mukoma vakakura sei uye sisa vakakura sei. Sisi vanogona vakazotendeukawo vakaenda kuchechi asi vachizivawo zvimwe zvakawanda kuti munhu anobatwawo so munhu ane nzara waanofanira kugutawo. Then mukoma ava vachadi manje kuchiita chitsidzo chavakatsidzirana vachiti for better for worse. Uyu mukadzi atoita for better for worse yake yekuti ndomira newe murume wangu chero worse yacho yatosvika tichiri 30 something. Worse ndo yatasvikai. Asi pakuti ndichibuda ngatichibatsiranawo kuti tidai. Iye akuramba achingoti Mwari hadi. Pandasvora murume uyu ndepekuti iye anenge akataramira achitenderedza maziso achidyiwa nemukadzi uyo achichindidywawo achani. Saka Mwari vari papi pakudyiwa kwako iwe wozoti Mwari hazvina Mwari kuti kana mukadzi akuti ndidyiwo. It's not fair. Inotori abuse iyoyo kana matofunga zvekudyana nemese. Why munhu wana achifanira kudya munhu? Azviiti. Matongofunga game yekudyanana. Vice versa umwe musoro woisa uku umwe musoro woisa uku. Uye achidya uku. Kwete zvekuti iye woteramira kuti zviri mushoko raMwari kana achidyiwa. Kana yanguva yekuti achidya umwe oramba. Wakutokanganisa mudzimai, uri kutoabhuyuza mudzimai wako. Ende une rumbo rakanaka waona mukadzi ake akanaka asingadi kubuda. Ari kutotanga atsvaga advice. Why? Because sex inotangira mumusoro. The more she thinks about it, the more yaanotopinda mupain yazvo. Anoramba achirwadziwa karamba achizvifunga kuti saka ndiri kutoshayiwa saka kwatodoka saka hapana saka dzangu 20 seconds iye munhu anga ajaira chi ngajaira kuti aitotya kupinda mubedroom sekutaura kwaaita. Ndotaura zvemasex toys kana mabvumirana mumba menyu imomo kuti alright ngatichishandisai
moshandisa izvo mumba menyu mukati memba yenyu muchinawo muchaudza maakushandisa mega. For your information, vazhinji vacho vamuri kuti chechi vane mashopu ivava makuru vanotengesa zvinhu zvakawanda nezvimwe zvinhu zvamunoti ndo vari kubvisa mari zehobho kumachechi kwacho kwamuri kupinda ikoko muchifaranuka. Mufunga kuti mari vese vari kubvisa mari dzacho kumachechi dziri kubva kumabhizinesi ematomati nemaonyeni. Vakawanda vari kuita vari kutoita zvemasmuggling zvechi opedza kubvisa chaisi yake kuchechi ari kutengesa shopu ine yakazara fodya. Mabhawa mazhinji anotoraniwa nemakristu andotoziva asi taidzi vobvisa kuchechi. Saka iwe kana wakuzezengurira kuti chiregai totsvaga iwe wanga achitaurwa naantimeri tizame iwe woti chechi haundi waukanganisa munhu anga agara atoita for better for worse newewo kwadi kungotrayawo kuchisimuka uchiona kuti panapa ini ndini ndiri at fail, ndini ndiri kukundikana kufadza umwe wangu. Oraiti zvigumwe kuda zvakazara oil ndodini chiregedza titsvage zvimwe zvatingaita kuti mukadzi wangu afare pane kuti zvinane uchiwanza hako romance 20 minutes dziya dzochiita dzei 20 seconds dziya dzinongopera wapedzera kuromance kwacho hauko kuongova ku 20 seconds hauondi ipapapa unenge wakanganisira munhu. Saka kana dai anga aripo iye ndiye muridzi wenyu anga achifanira kunzwa izvi kuti aiwa zvisanganai pakati kana makaitawo for better for worse pakuti mumwe wako azonokuigira chirwere. Ende zvataura andiklara kuti zvinhu zvichazojaira mapiritsi achajaira pamwe wozosimuka zvakare too late because mukadzi pamwe anenge atokuigira chirwere mumba. Pari kujaira mapiritsi ako try by all means kufadza umwe wako kuitira kuti mapiritsi paanojaira pamwe 45 40 mapiritsi anenge apinda musystem akunyatsoziva kuti taamuno tine diabetes but nguva yedu kana yatokwana kana kari ka1 pamwedzi nhasi kototsva but zvoukaregerera umwe wako uchingoti bible holy bible inyama iyi ndosika muri kunamata kuti nyama yacho idi isanyanya kuda kunzwa but chinzwira umwe wako iwe yako nyama zvayakanganiswa hayo nekurwara koye umwe wako dai zvaigonzikana maroorana moti umwe akakora chigumwe cheumwe chorwadza. Zvino uyo haasi kurwara iwe ndiwe uri kurwara asi ari kuda kuva newe ari kukuudzawo zvekuita. Just try it for your wife's sake, for your safety, for your health. Zvinozoda kutobva wanzi HIV plus diabetes yeyo pamusoro handikoko hazvizonakidzi ma-STI plus diabetes wochimwa mapiritsi mangani. Chistika kumapiritsi ako eshuga but woita zvinhu zvine utano mukati. Indoona kuti ndo maonero angu andiri kungoita ini. Whether you like it or not, but wakuita you are doing it for the sake of your partner kuti umwe wako afare. Ende iwe uchiregedza kuramba uchimudya kana asingakudyi kunufirei. Iye chari kuramba chari kukusemera iwe wagara uchitotraya kuti umufadzi ende uri kuzviitira futi kuti iye afare ende hazviroti kana ukamudya hauyi anouya iwe wodi wosara paya nenzara. Saka aiwa murume ungaite zviri fei. Ina hangu handina problem vanozvida vanozviita zvinorambidzirwei mukadzi akauya izvo vamwe vachagwinwa nemagetsi vanenge vachingogwinwa vasingagwiniwo vachangogwinwa sekuzimbabwe chikasvika 2023 yamareva 23 november chikasvika magetsi paanodzoka munhu unogwinwa kuti magetsi oenda zviri mukati. Takaenda kumadhewa timamiti mamiti chakanakira kune magetsi asingaendi. Noko magetsi akaenda muri pakati mugarapo kusvika magetsi adzoka mangwana manheru. Ndomboti izvezve ganimbonomwa mvura. Vanhu vepanawo kwanisa regai mukoma raso gadzirai mukoma raso gadzirirai vanhu vepano vane nharo. Ddc Current we remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta para mukuta uyakuna Ddc fona kuna ku Ddc ene mafio seva
4x4 family car. Tene mafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Murdo ne DDC Rentals. Kana uri kuHarare uri kuZimbabwe uchida kuenda kuZimbabwe kana kuti urikuda kuenda kuHarare, please get in touch with us. Haya motikari kubva kwatiri. Kana waida driver nekudriver, madriver aripo. Waida family card moenda kutrip muri 8. Mota idzodzo dziripo. Kawaida ka fuel saver kako kamushika dziripo. Saka chingotibata isu toita sei tokupa motikari dzekuti unoenda uchinakirwa. Mungomarasi muri sei? Rakaendida iso. Muri sei mukuru? Makadii mambo? Muche zviri kudini? Nguva yanga yafamba kamuchingotibvisa muchitidzima muchiita sei kuti anga munonzi maEscom yepaSouth Africa iri kudzima magetsi painoda. Ndambomira zveEscom ndambotaura zvematoyi izvo. Munozvionawo sei? Mukadzi aita problem. Right, pane zvinhu zvakati wandei zvinoda kuti tizvitarisise. Mumwe wangu arikuda kuwanda munhu wechirume, ndikati mumwe wangu ndikutaura munhu wechirume. Wechirume arikuda kuwanda nechechi. Okay. Hakuna chechi yakambota ranzi musararane. Kana ari munhu kuti ari kuzviona kuti hapasisina moto, ngaatsvage zvinhu, ngaaende kuna vamwe varume unoti varume kumba kwangu hakuna moto, hakusi kudzika kuri kutonhora. Vanokubatsira kuti kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. There's a lot of things that needs to be done mugomadewa. Kuna vanhu vechirume vamwe vekuti vanenge vasina network. Oro kana kuti hanzi tamba nayo inomuka. Unoziva freezit inooma kana yaiswa mufiriji. Kana kugadzirwa kuna manufacturer iliquid. Haina simba, haina haiomi. Chingoti chidhabwi kunge hoyo yabatwa mvura. Munhu wechirume uyu kana akateerera ndogona kumupa 1 or 2 advice kuti imba yake isadonhe isakanganisike. He has to try this organic foods or organic juice whereby tikati organic juice is like ngatore watermelon mwiwa. Akaritora mwiwa riya aricheke zvakanaka anenge aine blender. Andomunyatsonzwisisa. Otora aricheka mukati mwamira rinenge riri red riya robva aricheka obva ariisa blender. Ngaasarase ganda rekunze. Yes to kuti aricheke futi rite diki ariise futi blender raaisa iro. Ablend. Akablenda ozama kutsvaga inonzi handizivi maybe pronunciation or what is going to be difficult, but inonzi turmeric or whatever. Turmeric. Yeah, turmeric, yeah. Anokuspringira zvishoma. Otora akapedza kublenda kuda kubva atora sefa yake obva asefa. Ozama kunwa mvura iyoyo. Inomubatsira because pombe haichamuka. Pombe haisisina shungu. Akutoita kungodonzi munhu achembera ka. At that age, you can't be kuti utaura kuti hanzi hakuna magetsi. Hwange yakazara unonzi kune hwange nemarasha. Andi mutori iguchu kai. Ndorakuchera tikutaura nezvarukai. Because chinodedza ndechekuti vanhu vechikadzi they tell us kuti hanzi uri kungoita 2 minute notice. Uri kungoita 3 minutes 5 minutes watopedza wabva.
ngaambopinda imo muposition iyo, muise muposition iyoyo. Anotora 30 minutes here dzaari kukukura idzodzo. Atore 30 minutes dzaari kukukura idzodzo. Mu 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes anenge akutochema kuti ndaneta, handichakwanisa. Now since she has been very very lenient kuti vanoramba vachichengeta family yavo kuti ramba yakabatana. Mukoma wangu uyu ari kukanganisa mhuri yake uyu. Sisi vakasangana nemukomana wemombe, mukomana wemombe anodzura kumberi mberi uko, ndo anorovera bhora kumberi ka, akaroverwa bhora kumberi, chii chinoitika? Mukadzi aenda, handimunyazvinzwa ngomadeva, aenda mukadzi. Tinotamba ndimo zvinhu zvisingaite zvatinoita vanhu vechirungu zvekuti tanzi kuchechi hazvibvumirwi, machechi hausi kufadza mukadzi wako pakusvikira pakuti iyo mombe isise. Ukatadza kusisisa mombe hakuna mukaka. Unofanira kuti kana uchikama mombe unofanira kuti mombe itese isise. Usingafaniri kuti hanzi zvakufanana nemunhu anotaura hanzi oti hanzi baby please call me. Please call me yacho ndeyekuti iwo uri kunzwa kudara munhu paanongosvika woita hwejongwe kana kuita hwetsuro 2 minutes. Anditi? Mbobatai mvura yangu iri kuita noise. Right, hanzi naPetrona Ngwenya, holier than thou, vachibvuma kunwa mvura yacho iyoyo. Ruth Sangwa, my doing tarima demo say ndotsvaka mukoma Paul, mukaona mukoma Paul please munotsvagire mukoma Paul vauye ndiri kuwada. Right, enderai mukoma Russell. Ndopata kutaura kuti there's the reasons is that the guy has to understand the church doesn't work there. Hapana panonzi munambato uchaita kuti uve neshungu nemukadzi wako. Cooperate family, ninzwanane nitaure zvakanaka munzwisisane kuti what's the way forward. Ngasaite umbimbidoka, because umbimbidoka hauna kwaunomusvitsa, achachema mukadzi wake, because once mukadzi akadzamara arayira kunze akazvindikirirwa zvemachokwadi aenda achadzoka. Ndonyaya dzatiri kuona that is gone to varume vakawanda vemuHarare ukuzonzi azobata mukadzi wake vechikomba uri kutsvage muloji. I think there was recently a video that has been gone on viral whereby akanowana mukadzi wake ari Lodge. Yeah. What is caused it? Don't say money is good love. Mari haiziriyo mukomadewa. If you can't satisfy pasapa kuzazo mari haisevenzi mukadzi because achawana mumwe munhu anomuita sei, anomuita kuti aite sei, aite calm. Kana auya iye mukadzi akunzwa kuti uyu munhu ndiye anokwanisa kundisvitsa kulevel yandinofanira kuti ndiri, anokusiya nyange uine mari yako. Vakawanda vanhu vari kudyirwa vakadzi nemhosva yekutadza kuita sei, kuzadzikisa. It is because it's going to a solution whereby kuti ari kutsvaga ma-artificial dildo kuti maybe murume sinzi ari kutadza ndotsvagawo meshini kuti ite sei ndibatsire, maybe zvingabatsirika, but still Mwari akagadzira kuti izvi original ndioriginal, yakakugadzirwa zvemagetsi zvakaita sena sei, original ioriginal zvakatosiyana. Zvakatosiyana, unotonzwa kuti zvakatosiyana, munakiro original nemunakiro wefeki zvakasiyana. Zvakafanana nekuti ukada kutaridza kuti unonzwa vanhu varume vakawanda vanotaura kuti hanzi kundobara nake, because ari kuda zvazviri. Kana even mukadzi unotoona kuti zvasiyana kamachovhere bhasikoro acho ka akanga akunzwa kuti pari kurohwa zvakadaro apa, unonyatsoona kuti anenge akuda kupinduridza madziso kuita ngwena chaiyo, kana kuti paari kunakirwa kana kuti ndiri kunakirwa. Purasiki zvakatongofanira kupfeka jombo rikunofoma zvidhina, unonzwei? Hapana. Those are the difficult things that has happened. People they've trying kuda kuunza tunhu zvisina nebasa, kana kuti munhu aine stress yake he brings in kuti I can't do anything, kana kuti baby mbotamba naye chamuka, iyi chamuka. And wakamutora kumuita mukadzi wako, you have to have feelings naye.
ngaimuke pamakaita vana 2 vese avo mai vaita sei vakaita zvekudirirwa vakaita zvekuita sei vana ivavo 2 ivavo on that marriage ende vanhu ava vachiri they are still youngsters. There's 2 young there's a probability yekuti that's when sex is at high peak yekuti vanhu varikufanira kunakidzwa hanzi kunonzi bvanyangu zvekuti vandombokumbira kuti vana ngavaende kwambuya anomatonongovateo so that vambofokasana kunoitonzi one on one with the man of God ndopanofanira kusangana one on one with the man of God. Kana vachitadza izvozvo izvo zvekutaura kuti kudii there is no communication, either maybe communication yave iri poor, either pane handizivi ndingati pane chakamurwadza here chekuti anobva ashaya feeling or murume ane kwaanorara nemumwe munhu, because mugomadheva is talking from experiences ini nemi sekuti tikataura tiri as man to man. Makamboona kuti munhu wechirume mwana mudiki akangorara nemwe mukadzi kudivi aine mukadzi mumba haachaida hwema mukadzi wake wagara naye 12 years akutoda hwema uya inonzi that's vhumba inonzi accent accent iya inobva pamiri pemunhu. Handi ndarara negirlfriend ndanakirwa neaccent yegirlfriend handisanaakirwa neaccent yemukadzi wangu. Which means kuti kana mukadzi wangu akaita sei kana akandipa kana blow job kana akaita sei nasei haimuke because pfungwa dzangu dziri kupi dziri uku kuna marweyo. Kana kuti ndikarara naye obvious handisi kuona iye mupicture mukadzi wangu wandakachata wandakaroora kuti ndiye mukadzi wangu ndiri kutoona girlfriend. So which means there must be something that is happening with the guy. Let's not hide, let's be open. There must be something chiri kuitika kune mufesi chaasingade kubudira pamukadzi wake pachena kuti why am I not into sex? That age is vana vadiki man 30 something or so vana vadiki ndo peak inoita kuti kunakidzwa ka kuti umbokumbira kuti mugomadheva murifire here kwenyuku mwana wenyu anotamba nemwana wangu ka ndangachimbokumbira kuti ambouya kana kuweekend anovazvaona mugomadheva mabvuma kuti aiwa ngauye zvavo weekend haiziora ngavangoya vana vambotadze vatambe ndofanira kuti ngosvika kwandiri kubva kana ndikabva kugara afrika kana ndiri kubva kupi kwandiri kubvawo ndofanira kusvika ndine inonzi vhevheka kusvika ndati kambama akutera vanozoshamisa kuti kochiiko nhasi ndarova kambama kwakanaka here unditangonomuzviuda kutodongorera kana pasi pesiketi ipa ndokuspiisa zvinhu ka. But that is what we have learned. Tafollowa mawestern cultures a lot zviri kukanganisa most of my relationship edu kuti tinakirwe and plus this majemo atiri kudya is pushed our sex drive low. Because of taparara nenyika, some of us we're not getting mbora, we're not getting spinach, we're not getting manure, or we're not following those things because most of varume oro panoitwa sepapai panobikwa spinach you have to use the water iya isaraswa mvura iya idire mukapu umire ipore itonhore woinwa. Those things help. Even mvura yemubora iya those things help. Mugomadheva kana ndikakubvunza imi makapedzera kudya rini chimunya chesadza nechimunya chemubora? Makazvipedzera rini? That's a long time. Anomazoona tiri kumhanya tichidya majemo, we're running into takeaways, tiri kudya mafats, and those fats they are clotting into us, into hearts, and most of the people you don't go for red wine. But red wine anobatsira to create up clotted fat on your heart, ube active. But to hatichazvitasisa zvese izvozvo techoti haiwa no we're eating nice wine haibatsire. No, just go for a red wine. No kubatsira zvisingaiti.
hauchafemereka wakuti tangononzore bharamani ka 2 minutes baiva mukumadhiwa wakuti tangononza mheno vari kuda feri. No, maita hwetsuro mukumadhewa. Munhu asati auya munhukadzi uyu paari kuda kutanga kuzwa kuti ndakarara nemunhu wechirume, imi mapedza matorara pasaidhi manje apa makutoti tauro riri kupi makupfukuta dikita. Ndopatiri kukanganisa ipapo. Zvimwe zvinhu tinokanganisa kuti pauchatanga kudanana nemunhu mazuva ekutanga aya mukomadhewa tinochovha bhasikoro chaizvo zvechokwadi zvomene zvokwayonini zvekumaungwe zvezvo zvekuti anzanzaona kuchovha bhasikoro chaizvo chaizvo. But munhu amumba hauchazviita waneta. But munhu ajaira chazvira mazvimabva makatanga muchiri musikana muchangotanga kuroorana. But wanyazati watambarara kunge muboora manje hazvichaitika zvinhu izvozvo. Wakungosiya kuti hai munhu ngaachiite sei ngaachizvionera. Ungosvika kumba uri kutotaura kuti handine stress ndakaneta. Ari kupinda papi munhu auri kuti une stress ndakaneta? Sex has got nothing to do. Zvinhu zvemubedroom has got nothing to do nekwawabva nekwandabva. Zvakafanira kuti tikakumbukirana isusu tanetsana nemukadzi kana ndaita sei nebhebhi kana zvechii ndanetsana naye ngomadhewa hazvipindire pakurara. Mudhume dhume uone kuti haadi here. Unomona munhu achisumudza gumbo, unoona munhu achiita sei achida kuti aite sei kuti zviite. Because ava vanhu vaviri havana kutadzirana, havana kuti isusu tisiri kutaudzana, hapana kuona kuti ndepana kuita sei, tisi tiri kuti tanetsana, but only apa kuzasu hakuna. And people they always say like chinhu chinonakidza ndechekuti kupanana vanhu kana muine hasha hanzi kunosolva problem yese, because mangwana unomuona kuti mukama kutaudzana ka. Ndinongozwa people they always say so. Hanzi hondo yacho iyo ndekuti unopamuromo unondidena unondikanganisa munenge muchipanana zvahasha ka. That's how it is. But tomorrow morning autoti mukasi mbotora kana kamari apo munotenga mazai mbotora kana kamari kari apo muite se baby ngoita kana ka breakfast kana chi andi mazwana. We are lacking a lot of things that is behind because of we have followed mostly Western culture. Tumwe zvinhu zvechechi has got nothing to do kune mukoma uri apa. Vari kukanganisa mhuri yavo, vari kukanganisa mhuri yavo nekuda kutedzera kuti hanzi chechi. Chechi haipana painopinda. Vese mapasta vamuri kuona dai vasina vakadzi, but vana vakadzi because of they know what they are doing back at home. Ichechi akapedza chechi anoenda kumba unoita basa rake semunhurume. Kudzimai itsime, tsime haribude mvura kana risina kucherwa. Handi mukaramba muchichera mvura muda kudiridza kana kuti chibhorani muda kuchera mvura muchidiridza unokuti topomba kuti mvura yacho ibude. Kupomba ikoko ndokuita anonzi manyauza kuti mvura ibude, because irusati iri kubuda imwe iri kuchipinda kucharamba kuchipombwa. They have to make a plan. Ngazame plan murume uyu. Mukadzi naye for at the moment ngaasaluze hope, because chinhu chaitika ndechekuti achawana munhu achazorova poto, achazokwanisa kudarika murume wake obva anakirwa, which is going to be another marriage breakup kana mukazvitarisa, of which we don't encourage marriage breakup. What we need is we need to build a family, because akanakirwa nekunze family yatoita breakup. Variko vakomana vakatongomirira kuti vakarova haiwa vanongiringidza chaizvo, inotonzi bhora kumberi chiutsiutsi, and family breaks up. Amene mukumadhewa just give somebody kuti wambotaura kuna handisibo kuna ndorendo kuona kune profile picture ayo mapedza here imimi. Ayo ngaumbotaura zvandibonzwa. All right, thank you so much. Thank you so much, Mkomaraso. For those that are joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart.
regai timhorese vatangobva kuedha. Dr. Love muri sei? Mukoma Paul, how are you doing? Masibanda zviri sei? Pamela ndeipi? Zviri sei koko. Bobo, Masibanda. Yes, Dewa. Madi, Pamela. Ndakumbira akakujamba ndine vayenzi. Moshe, makumbira kujamba? Ndine vayenzi. Ora jamba. Nditaura hangu. Mukoma Paul ingati ngavafamba neraini one atimasi. Sibosadaro ndine vayenzi kuseru. All right, okay. Mukoma Paul dzokai, taura tinzwe. Mukoma Paul vatiri bo. Okay, vadona, taura. Okay. So now that George is here and ndambona mukoma Bernard amene vanga vatotaura kudhara. Varipo vataura mai sekuru nhasi sekuru ndowafarira. Handina kunzwa zvavataura. I hope vataura zvandinofunga kuti vataura. Kana vasina ndovasira homework. Kana vasina. Vataura namambokadzi. Mambokadzi mamunzwa? Na mere anga aripo. Okay, so I hope maybe saka mwe chazokorera zvandataura hangu. Taura. Okay, so inini when I read the letter, I felt sorry for the guy. You know why? A lot of people, vanhu zvatinoita muhealthcare system muno akadiagnoswa zvaadiagnoswa, it's very rare for them to be managed as a family. Okay. So tikatarisa diabetes, handiti kana yaita go for a long time isina kudiagnoswa, inoitisa diabetic neuropathy. Bernard anogona kuzokutsanangurirai zvese izvo zvaari pano ndokubasa kwake. Diabetic neuropathy now, a lot of that cannot be cured. Kana manerves iwayo atsva panenge paakutoda zvimwewo. They can try and help the erectile dysfunction, but vanenge vaakutofanirwa kungoziva kuti panapa game ndere once a month or twice a month, something like that. This is what happens. For what I know, the pathway yeku-manage a new diabetic patient. Zvandinoona nezvandakaonawo nezvandinofunga kuti zvinofanira kuitwa. Warwara or paita problem, waita maziso, waita chii, then they suspect, wotorwa mabloods. Paunoenda kwa-specialist. This is what I know of what happened to my brother paakanzi ane sugar. Akabva aenda kwa-specialist, handiti? Abva andifonera akati ndanzi shuga. Ndikati kumba kwedu kune shuga kazvagoita zvitsvaira. Akati no, haina, handizvitendi, handiti? Tikambotsanya tikadii, handine nguvanzi unozouya musi wakati. Tikanamata tikati zveshuwa is too early, handiti? Tasvika kuya chiremba ndibva tapinda. Zvikanzi, is this your wife? Kanzi, no, it's my sister. Zvikanzi, what is she doing here? Vanga vari Dr. Mangwiro, deputy minister, vandizoti vachiti deputy minister. Vakati, mukoma munodei pano vana maigamu? Ndikati ndaperekedza. Kanzi, I want the wife, because we are going to discuss a lot of hard things in here. Imimi munozogona kutsanangurira muroore. Ndikati handizonzwisi zvamuri kutaura. Vakati, mukomana anzi ane sugar, right? Yes. Kumba iriko? Yes, because ndaisimboperekedza sekuru vangu. Kanzi saka now sekuru vakazotanga kuita maproblems eshuga vaakuma-90s. Otherwise pesa pamapiston aifaya. Ndikati ndozvatoziva wedu from mareports. Kanzi but mukomana yamubata very early. So mapiston ari kufa. Akati no, kumba uku ratova basa chero because nyangwe ndikasvika kumba pfungwa yakanaka sei, ndichida kudini nyangwe akaita sei, sometimes ndatonzwa kutoti zvato right, kuda kudai kungonzwa kudzirwa kwekuenda topedza. Saka ndatone akabva atotanga kutochema. Ndikati ko inwa ndangatanga kutochemawo. Mangwiro akati zvimunopenga here imi? Ndikati ko munhu ari kuchema. Kazvikanzi, you see, ndosaka ndanga achiti I need the wife here. I need to counsel them about a lot of things. Besides the diet, sugar inomanagwa nepfungwa, mental health.
the statistics, the diabetic patients anema problems depression akawandisa. The correlation is very high. Kana ukabatwa a chronic illness. That's why the problem also yatinayo isusu the way we say wabatwa kunge ameno musikanzi wangu wachita mva wabatwa wine TB, wabatwa wine AIDS, wabatwa wine, akabatwa diabetes. So you already disease we associate it with kubatwa kunzi ameno chimwe chinhu chawakaita uchibva wanzi G. And it becomes your fault. Yeah. Akati ndinozama, I try to go to gym, I don't know kuti why zvakatanga so early. Akati it's a family. For some people they will never have it. But vana vanogona kuzoita because it's in the family. So kwauri zvangoitikawo. So they then had an appointment with the wife. Achibva vatanga kuenda for counseling. Not only kungonoudzwa kunzi murume wako kana wakubheka makeke ita so, kana wakubika ita so, no. Also for the mental health of my brother. He became very, very depressed. Because besides kuti mumagumbezi, anotaura kuti, you know, it's hard when you're just sitting in a meeting, tiri kutenderedzwa pa tea chai. Ndoda kumwa tea. Imwe sugar kai amsawa pe yenyu sugar. It does something. Those that tinoita vanhu, you know, we do that to a lot of people. Once they want a tea because mampa iresadza pandamupa izvishedzerwa munhu wese achinzwa runzi. Vana muzizive dhau simba kane ku UK yu vari kudya maGMO ndewe sugar ko kurumidzai mamupasadza anodona. Seriously, ndeupi diabetic waunonzwa asingazive kuzvimaneja wokuti anga anodona panhamo? Very few. But unobva wabatwa kunge ameno, it does something to your head when everyone just keeps telling you and reminding you there's something wrong with you. You can't just drink beer akutomwariya rakanzi chi hanzi light what chine less sugar what. It just changes your whole life. And woudzwa kunzi chini chachichatoendi hakuna kwachichaenda is with you. What we need to do is to manage it. It does something to your head. And as a man now, mukadzi, yes, even vakadzi, we can do a lot of faking and it, you know that. Yeah. Hapana chandinonzwa but ndikazoti ndiri kweshuga ini mapistoni funga akatsvaku. Then ndichitonyepedzera zvokuti unogona kupedza upenyu hwese usina kumboziva kuti mai ava hapana mazuva ano. But for a man, you can't fake an erection. You can't. Yeah. So anyway, ndachidangotaura kuti there are many mental health effects manage a diabetic patient, and I'm sure that woman was never cancelled. Hana kumbokanselwa. A lot of times we don't cancel them as a couple. Sometimes vanozoenda, I know kuZimbabwe ukaenda kuDiabetic Association kwana Dr. Mangwirokwe, they will cancel you even as a family. Vanogona kuza kamida kuuya mese to the session uyai, so that everyone in the family understands kuti daddy vanodya half apple kana kuti mama havadyi, so that you don't make that person feel bad. Besides kumubatsira kumanager chikafu nekunzwa kuti amwa mapiritsi ake kana kuti aexercise kana kuti aita zvakati zvinodiwa kunzi ararame a good life. So inini I completely understand. I understand this woman as well. Ari kutsva because ne-age urara paside pemurume ari kudziya kapoto kanenge kachita kukwata. So I understand her. Kapoto kagaritos. Kanokwata dhewa uri kunzwa. Unosimudza gumbo so ukariturika ukaita seiuka. Munhu yakati zero. And then you start to, she's starting to believe there's something wrong with him. Kanti he doesn't chii kana kuti achandida. No, ari kutoda. Moyo unoda kuna murume asingade gwangu. Ndiwe kupiye. Murume wese anoda gwangu. Even adya vakadzi 10 kunzoko. Ada kutoya pake panonzi pamukadzi wangu. Anotoda kutopa dhinda chiti anenge achitopada. So I don't know, but they need to be cancelled. Iye wacho, he also doesn't know how to manage, even to explain. Sometimes munozva muzvirwere unongoudzwa chinhu woenda.
hapana draw kana diagram kukutsanangurirawo kuti what does diabetes mean, what does it do to you, how does it affect this and that. Umwe munhu atogoni kutaura, anongobuda mungoti maita henyopuwa mishonga yekobuda oenda. Hapana mutsanangurira, hakuna kwaguguliwa baba angu we. Osvika kumba chaanoziva chi ibhaibheri. Akazonzi naimi imbodai kunzi iwe unongonetsa iwe. Shoko raMwari rinoti he is making it worse. Zvoda kutoti vagare pasi vanyatsotsanangurirwa. And after that, yes, the woman, she's very young. They have to come to a decision. It's either she stays or she accepts zviripo kana kuti she goes. Because arotaura kuti hayi zvatondiipira ndakutotsvaga zvidhori handisi. And you know, sometimes the psyche of a person who can't do something, it's like trying to kuti fish ijambe jurahoro or something. The more you try, the less likely it's going to happen. Saka the more she's trying, the more she is spicing, and murume feel more and more inadequate. Kuti vakomana zvirikumba ndozvinenge zvichakumfungwa dzake zvirikumba kwangu kwavedu wega. Mukadzi atotenga zvidhori zvazara imba yese. Zvirefu zvitete zvichiya kuti ndidi paanovaviwa paya ndipfekere zvinhu izvozvo. He can't imagine himself doing that. Saka zvida kugarwa nawo pasi votaurwa zvodiscusswa by maybe a healthcare professional. Zvokuti kuchechi inini tiri vechechi, I can assure you 90% of the people there, one, don't understand chronic illnesses. Two, vanotanga kukuudza kuti kana chichi prayer, nothing wrong with praying. Hapana chakamboshata. Hapana chakamboshata mudzimai wangu uya tipote tichinamatira situation yedu. There's nothing wrong with that. But nguva yekuti chokwadi ndiri kunzwa kuvaviwa ndoti tora ruoko rwako ungobata kapoto akandichana. Wotanga kundoda kuti rabakashata ndokurova ndokukara kuti iwe matanzi ako hakudzima moto wangu. So yeah, you know, and I know a lot of people who just ndaona ma-comments mnofunga ari kuhura indofunga. Guys, you don't know what it's like to have a chronic illness. Zvinotoda a lot of counseling and what not. Anyway, ndataura hendireke ndidzokere kuvaenzi vangu ndoenda comment section. Bernard, utsanangure diabetic neuropathy kana George varipo apa, kana Mary aripo kuti inodii, ende kana atsva mapistoni wayo manerves even mumakumbo. Imagine zvinoita diabetes dewa kumakumbo. You've seen patients okunza hayi zvatoramba taedza ma-exercise tapfekedza ma-compression socks, munhu anofamba 1000 steps but harisi kupora, kuita worse, beta tidimburi. Part of neuropathy imwe inenge ichiitika yeye kusosona makumbo kunzwa kuti haana kana feeling, ndo zviri kutoitika ikoko. Saka nyangwe akafuridza akaiimbira akairidzira ngoma akainanzva akadii inogona kusasumuka, full stop. Saka atori ma1. Anyway, mukoma pawe maita henyu nanasibo vandajambira ningikini. Ndakwenda ku-comment section. Thank you so much, Auntie. Thank you so much. Right. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters. Here we've got an issue or a story of a young lady who is 32 years old, who has got a husband who is diabetic. So what I'm going to do, I just want to do a quick recap on this one. So that of Nichi Ninyaya of Google diabetic. And the diabetic thing. And the diabetic is when diabetic neuropathy. Okay. Diabetic neuropathy. Yeah, diabetic neuropathy is when diabetes causes damage to your nerves. It can affect different types of nerves in your body, including your feet, organs, and muscles. Nerves that carries messages between the brain and every part of the body, so that we can see, hear, and feel and move. So right. Sex toys.
You know, Elder Dewa and DDC, please keep me anonymous. Elder, I'm a young woman, age 32, married 4 years, and hubby is 35 years old. Elder, now I understand the reason why when doctors ask questions about your family, if there was or have someone suffers from e.g. diabetes, high blood pressure, etc. Elder and everyone here on this platform, is it wrong to use sex toys in your bedroom willingly and your partner involved? Elder, the reason why I'm asking that question is that for the past year, I'm not being satisfied by Bonde because my husband was diagnosed, he is diabetic. Elder, things are no longer the same. Our sex life has changed. Elder, my husband now struggles to maintain erection. Ndinomboedza kuidya oro kuikrenga but dololo. Ende kana zvaita, it's only premature ejaculation, but before ndaitotya kupinda bedroom. Elder, zvamwari chaizvo, we are all both young. This is the time inonakidza kwangu. I've been patient and offered support, but I think I've had enough of our recent and constant fights. Elder, I suggested to him if we could use sex toys and he has refused. Hanzi, if I use sex toys, I'm cheating on him. Elder, ndomuudza kuti okay, waramba zvema sex toys acho saka finger me, he doesn't want. Chindidyawo haadi saka ndoitawo sei? Elder, sorry to say, but time, boys rinokurira muchechi ma1, Hans God is against all those things. Elder, I don't want to cheat on him, but the temptation is becoming strong each day because whenever we try to have sex, iri kurara iri mukati, and there is only 20 seconds, munhu atotonda. Elder, ndakatenga maherbs, ndikagadzira guchu ishi, guchu ira muri kuona ishi. Ndikagadzira guchu, munhu anoramba hake kunwa guchu, Hans God is in control, he will heal me. Please, Elder, please, need help. Ndakamboedza kuti ataure nemi but akaramba, ndoitawo sei. I know kuti he didn't apply kurwara, and this can happen to anyone or even me. But munhu wangu doesn't want to try things that makes me happy and calm. Ndoitawo sei ndapererwa. I'll be in comment section. Thanks. PS, we have got 2 kids. Right, Sibo? Sibo? Hello. Hi, how are you? Chachi jana changu. Yeah. Apana da upindira. Vanopera. Ndini kanda ngandiri Ngari after ya Mkoma George. Pindai Mkoma Dr. Love, then I'll talk after you. Okay. Dr. Love. Thank you. Yeah, mira ingoti gaga, because this is something that is very personal in so many ways. I dated a lady that angana ane diabetes, and let's get this straight. Pane inonzi diabetes type 1 and diabetes type 2. Type 2. Type 1 is inherent and is actually something that, you know, my pancreas, the organ that excretes insulin, is totally destroyed and is non-functional. Type 2 diabetes is caused by, and this is what is very critical when it comes to diagnosing diabetes. It is caused by lifestyle habits. Get that right. And kanatakanzwisisana ipapo kuti type 1 usually is hereditary, and in a DNA sequence ayo aritoripo because it is ninkirkini, it is passed from one generation to the other. Hunting. Type 2 is actually inonzi lifestyle disease. Yeah, type 2. Lifestyle disease is one where sezvataura mkoma seriously. Mkoma wedu ndi Ronald. Angarapa Russell. Russell, ndakuti Ronald futhi ndimkoma Russell, sorry zvenyu. Ndimkoma Russell, vati there are things that we are eating. Ma-GMOs aya, sugar dzakawandisa, kusazvibata tichikura. Sezvo tiri kuti, you know, when we are getting older, sevanhu vekuZimbabwe kana kuti even Africans, most Southern African men vanozviregerera,
vakuti takura madumbu uko chi apa hazvichizviri zvedizvi zvava zvevana kuenda kumagym kunoitawo mamhasura zvava zvevana ma6pack yavana takuita zvema1 pack tichitovhaira nazvo. Those are things, and actually as you see more and more prevalent, vanhu vemuZimbabwe, most of them are not diagnosed, readily diagnosed ne type 2 diabetes, because havafungire kuti ndio vanozobatwa nayo, but it is common. But maybe because havana ma-GMO akawanda fange semaZimbabweans anenge ari kumhiri kwemakungwa sema-Western countries aya. The problem is this, and I'm just kupokesana nevanhu vataurawo, but you might correct me and I stand corrected. As a person akagara nemunhu ane type 1 diabetes, I know diabetic neuropathy, and it only comes and it will come through kana munhu asingazvibate, asingazvikwanise kucontrola diabetes yake. These are factors. Kana uchidya usingaconsider kuti how your blood sugar is, where it is, high or low. Usually when it's high, your organs start to work hard and they get tired to the point yekuti even your nerve endings anobva atoruza simba rayo. And some of these maningirikini, the effects of kushanda kweningirikini, your blood vessels, when you are trying to coordinate your blood sugar high or low, and especially when it's high, ndizvo zvinozoitisa kuti zvidhambise ma-vessels ako, zvidhambise your sensitivity. Wozoona munhu achichekwa ningirikini gumbo richitobuda ropa zvimwe zvezva, asi asingatombozive kuti ndizvo zvaitika. And it also gets to the point here ningirikini I won't go into that because I'm sure most of the people Waripano won't even come to that point, to that dire strait, diabetes type 1. Because if you have type 1, you have to have control. You have to have insulin injected in you at all times. My type 2 ndo anotora mapirits. They don't inject insulin because pancreas yawo iri kuda kuedzwa kunzuite ibatsirwe kuti irevivewo kana kuti ive ichiita jumpstart or ichiite ichigadzikana. So they still function in your pancreas. Nema type 2. Mshonga ndio unozobatsira kuti uite sei uregulate your blood sugar high and low. Kana ukakwanisa kudaro ukanzwisisa kuti ndizvo zvauri and quote, and I'll put this in quotes, type 2 diabetes can be reversed only and only if you have caught it in time, and even in time if you are so regularly and consistent about the way you are going to correct your lifestyle, because that's why it's called a lifestyle disease, chronic disease. Change that lifestyle. There are many stories. Evan vaka turn around that diabetes, because at some point, especially in the Western world, they actually catch you and diagnose you with type 2 diabetes when you are pre-diabetic. When you are pre-diabetic, exactly at a point where your A1C, your A1Cs are at maybe 5.9, closer to 6 is the mark on the GML MGL consistency. If you go beyond that, then you are pre-diabetic, and you are actually in the process of formulating and kutanga diabetes.
When you get to that point and you are pre-diabetic and you are diagnosed that, you can, with your intentions and consistency, you can reverse it. Genoitic. There are many things that could be done. Wodyawo zvakanaka. Zviya zvokuti McDonald's kana kuti zvesugar kana kuti zveichi zvino ukazvilesena izvozvo unokwanisa kurivesa pre-diabetic diagnostic to completely out of. Once you have been diagnosed and you have been given mapirids, they usually give mapirids. Anonzi, I believe, if I can remember, metformin or something in that order. Metformin is usually what they use. It is slow releasing. When you do that, once you have been prescribed that, most doctors will counsel you and say, this is a lifelong disease. You have to manage it very correctly, very well. You will have to go through a counselor who will give you ideas to improve and also live with that diagnosis. I would say at that point in time, if you catch it in time, my doctors most of the time will not tell you kuti it's reversible, because most of the patients, once they have been told that bad news, they get so despondent, vanobva depressed to the point yokuti nyangwe hangu ndakadya zvanzi ndingomwa mapiritsi usiku nesikati. Okay, ndongodaro hangu and I'll live my life the way it has been and I don't change anything. They are assuming your position to be that, and they'll give you advice based on just that. And also the research also shows kuti vanhu vakawanda vanotaurirwa kunzi ndiyo yamava nayo and it's a chronic disease and you have to live with it. They don't try to reverse it or try and correct the things that they were doing before. Jones aiwa chingotora mapiritsi aya. So based on that advice, my doctors, most of them, would just say, Aiwa, be consistent and always make sure kuti you exercise here and do you eat well. And they won't tell you kuti this thing here can be reversed, even at that diagnosis. I have 4 of my friends who in the past 4 years were diagnosed with diabetes type 2. 2 out of the 4 were pre-diabetic, and the other 2 are completely out of the zone yoyo. Vawakuita kuma 4, 5 small numbers, 5 ikoko. And it is because of 2 things that they did. They accepted what they had and wanted to manage it the best way they could. Because kana ukawatora metformin inokubatsira, because what normally happens with diabetes, it also encourages inonzi cortisol. Madumbu aya ofuta vanhu vachiita madumbu asingakwanise kuite kulesena, because cortisol is right there. Ndiwo mafat inengakini yayo anenge ozoita hard to reduce nyangwe woka exercise wakadi. But metformin actually will help you lessen inunzi insulin resistance iyoyo, because that's where kana ukaita insulin resistance dumbu rokura cortisol yoita, it actually generates into and also can become a heart disease problem, hypertension and all. So if you have diabetes, highly likely you also might have hypertension, blood pressure here, and also could have issues with neuropathy, eyesight issues. The one thing chandakaona panevose 4 of my friends is that they changed their attitude and mental mindset.
Vakati, no, I don't want to grow older. They are in their 40s. I don't want to be in my 60s and still have to kunwa my periods on a regular basis to maintain my lifestyle. They didn't want to feel that restricted. And they took it upon themselves to change the way they thought about themselves and their condition, accepted it, and then started doing things that were different than they were. Couch potatoes, ayakabva kuenda kunofamba panze. 1 hour, 2 hours, any exercise they could get, strengthen their muscles to bring back the metabolic rate yawo high. And most of them improved both in their hypertension, their eyesight, their neuropaths. They were re-engaging, they were actually sensationalizing. And 1 out of the 4, akandibudira akati George ka kwere kune zvekuchi zvinoita zvinodidi nakati guchi tinoriwana, it's natural. Akandikumbira ina handina guchu. I don't have guchu, I don't have access kune guchu. But ndakamutaurira kuti if he could go to Africa, visit, do a safari oendako, and then ask for some of those things. The time when he went to South Africa, I think it was South Africa in 2021, akauya neguchu rake akaningirikina. He improved both in the way yaakaperforma. Mukadzi wake akati munhu wimutsva kukurira paangari before the diagnosis. And he had this diagnosis and had lived with this diagnosis for 1.5 years and quickly turned it around with the help of his wife. Vamwe 3 ava, as much as they are improving, most of them have actually come to the point yokuti vanoti, when it comes to my sex life, it's sex, hanzi tawamu sexless marriage. And it is because of 2 things. Avasati vawana simba ikoko. And their mentality, because they still are in that fear of kusobata your diabetes at any given time after that, if they let go of themselves. They are still harboring that trauma. And until they figure that out, trauma yoyo, they will probably be able to do zvakaita uyu akaenda South Africa. And I encourage you ku South Africa kuti atichi ashare nedzimwe shamwari dzangu idzodzi, and share in whatever in knowledge he got zveguchu zvakabva muSouth Africa imomo. And what I would say kune mukomana uyu, and the reason why I went through some of the technical part, I'm not a medical doctor by any chance, but I've lived with a person for many years. I have been involved with a person for many years, and had diabetes type 1. And I've also lived and understood the community of diabetics, type 1 and type 2 as well. To the point yekuti inini pandiri pano, I was also diagnosed with pre-diabetes in 2020. COVID yakutanga. And my attitude on that was all natural. Ndakadya hupfu rwachona runofanwa uri hupfu chaiwo kwete zvemufufu zviya. And everything is whole foods. It's all organic. Very expensive, but worth my life. Zvekutoti ndakaenda kunotenga spinach uko kauko, it'll cost me $5 per bundle. Anti? Ndakati ndine yadi yangu kumba panze apa. Ndakuzvirimira chibage changu chinobva kumusha. Tsunga nenhingirikini ikovo zvose ndakuzvi. During the summer,
I plant my own crops, my vegetables, my tomato, chii, zvose zvandinoda, zvandinoti, this is my salad, these are my greens. And I supply myself, and I also supply friends with the surplus I get. I used to have a hobby farm that actually was targeted kune nyaya iyoyi yokuti ndozvirimira zvinhu zvangu. I've got a yard lawn yanga iri manicured, yanga iri very beautiful. Yeah, I enjoyed it and all that. Ndakagudra half. Nakati, I will enjoy this half, and the other half ndoisa garden rangu. Nokuti upenyu wangu. Cut my grocery bill by 3/4 ipapo. And it's all organic. Ndoitora manure ndichiita ipapo. So kune vaya vari kunzwa vari kumusha uko, kana kuti vari kudzimba dzine mabackyard, it's not a shame. Hamusi kuenda you are not digging or putting yourself down or lowering yourself, because that's your life. But ivwiro nemaoko enyu, and do something about it and go organic. Mkomana uyu kauyu, I want to believe kuti at 35 he might have let himself go, and this is probably a lifestyle diagnosis, unless he was diagnosed with type 1 diabetes, which is possible. There are people that actually can be diagnosed years after vakura. So I don't know. But if it's type 2, this is what I would hope and pray kuti he does. Believe in God kuti achakubatsira. Pray. That's a good mindset, because you've got hope. Don't get depressed. What you now need to do is to change your lifestyle. Kana mukadzi muchindinzwa, try and change the way you cook for him. Murukuda gwangu. Let it be your motivation, and start investing and researching on how to best cook for your husband and a chronic disease yoyi. And I hate to say chronic if it is type 2 diabetes, because it can be reversed. Unfortunately, type 1 cannot. Unless you do anunzima pancreatic replacement surgery. And that's also about a 50% chance of success. But it also can kill you as a side effect, because it could be botched in some way. So that's your choice. But with type 2, and it hasn't gone far, and you are not at the point you are wasting yourself and you are just despondent, you could help yourself maintain that blood glucose yako, uchita ma exercise, get into shape mwanako man. You will beat this if you want to. You will have to want to. And don't stop taking your medication while you are doing it. Zvinozokubatsira nemakodeso kana une dumbu pamsoro in front of you. Whatever you are taking, keep taking it until such a point you have improved and you have gone kuna doctor and gotten their opinion, and go for the second and third opinions at that point, and discuss how you can better improve and also come out of your medication at that point, because it can be done. I have hope for that. Ndozoda kukubatsirawo sezvataura mukoma Russell nema anonzi ma aided natural produce, ma milkshakes, ma shakes, ayakwete milk, but ma shakes and all, ma smoothies, I should say. I have one that has worked very well. Inenge pangese guchu chairo.
but it is potent to the point yokuti you actually can feel the changes in your body a few times you take it. Within a week or two of consistently taking it, you will be able to take to see the changes. The ingredients are the turmeric, the watermelon in the way that Mkoma Russell said to prepare. Pane inonzi ashwagandha. That is a very good nkrikini, natural herb yaunokwanisa kuita in powder nkrikini form. You can get turmeric in powder form or in a chirichimguidu, and then watermelon naturally, obviously. Cinnamon will actually help in circulating and also helping your blood circulation. Garlic, lemon, and once before you take that, and that's a concoction that you put. Unoisa lemon juice yako, squeeze the fresh lemon juice. Kana kuti andizive mas concentrate nandi mazive, as long as they are not preserved lemon juice. And I would say lemon natural. Motora garlic yenyu, whether in powder form or unengo ochishi gadzirira kuchekerera. Put a teaspoon of cinnamon, put a teaspoon of ashwagandha, and add it to the watermelon and turmeric, be it in powder form or chigwishri chocho. And then you blend it. Make sure that it's either water that you are putting in. The watermelon acts as the liquid. What I would suggest is Twitter kumane apple cider vinegar first as a short, empty stomach. I know you have to do a short of 1 teaspoon, 1 part teaspoon apple cider vinegar, and 4 parts yemvura, and 4 parts of teaspoon yemvura, and to dilute it. But put a lot more mvura. It won't hurt, but msazowanzis. And then take a shot of it. And also, if you can, in the process, do inonze ultra CoQ10. And this is something that helps you absorb any and all your medication, especially my natural herbs amnenga mchitora. Our body, as you understand digestive system, sometimes some of the nutrients won't be absorbed very easily and adequately. I'm so waste both sides of the ends. But if you do a CoQ10, it helps to absorb a better percentage of your nutrients into your body. And it also helps pull in the nutrients that you would have taken. Saka turmeric, watermelon, ashwagandha, if you can do that one. Cinnamon is great for that hyperbole and to heat up your metabolism. Garlic, lemon, and then your ultra CoQ10. Or you do a shot of apple cider vinegar in engeri diluted in mvura. When you do that over a period of at least a week or so, consistently, and in many cases as part of your morning routine and also your afternoon snack, because it could end up being a smoothie of some sorts. Put maybe my berries, my strawberries, mango, mukati momo to sweeten it up a little bit as well. You will find yourself having natural sugars that will not spike your sugar as high as it would refined sugars.
but I would limit sweet fruits in the concoction, as it were. Ndisati ndabva, I would want to comment on my toys aya ari kutaura. Vanhu vekuchechi ka ngatisanyeperane kuti Mwari akati izvi hazvidikwi izvi zvinodikwa. Kana dai zvanga zvakanyorwa mubhaibheri kuti hakudikwe ichi neichi neichi, bhaibheri ranga riri 20 million pages, because motikari dzanga dzisati dzavako mubhaibheri, ndege dzanga dzisati dzavako mubhaibheri. The way electricity yatiri kushandisa yanga isati yavako mubhaibheri. But zvose izvozvi zviri kubatsira vanhu kuti varare muhupenyu hwakanaka huri healthy. Sometimes motikari dzinodhuma dzichiuraya vanhu because we misuse them. Ndege dzichidonha, electricity vamwe vachiba mawaya voelectrocutwa. Those are situations that are over and beyond the necessary and intent of the use yezvinhu zviripo. Things are good. The way we then use them and the outcome we get from them are what either is good or bad. Mari chaiyo haina kushata. Nangwe iro bhaibheri rakataura kuti mari haina kushata. Vanhu vanoda mari vachikara mari, vanotena into magold mafia aya. That is where it is. Kukara kwevanhu, misuse of things that are otherwise beneficial to you. Saka matoys aya akaya kurehwa, mukamashandisa muchiziva muri vaviri kuti ari kushandisirwei and anenge ane mabenefit api. You wouldn't find Mwari achiti izvi hazvidikwi. Ndifunge kudaro. Nyangwe neniwo ndakatsvaga kuti ndepapi pakanzi iro rinonzi kunanja bhinzi kana kuti kuitei hakudikwe pabhaibheri. Haiwa, kana dai yakanyorwa futi in black and white, ndaiti Mwari ipo panapa muchandiendesa henyu kugehena ndozvifarira. Haiwa, no. Haiwa, no. Unozvifarira? Haiwa, ndataurisa hangu, but ndiri kukutaurai kudai. Kana zvichifadza umwe wangu, kana uchifadza umwe wangu, zvichimufadza, zvinondifadza ini. Zvinopreserva upenyu hwangu nemukadzi wangu nemhuri yangu. If I can get to that point yekuti ndiri kuzvibatsira inini kuti ndive right, ndichinamata zvangu, asi ndichibatsirikanawo neizvi kaizvi, tichiziva kuti ramangwana ticharumura izvi kana tisingachazvidi, kana kuti tongozviedza kuzvipinza pakati ipapo, zvonatsa upenyu hwedu. It will preserve my life. I've got 2 kids. I've got my wife. Handi. Saka zvinoregerei kuti Mwari azvikwanise kuzvitendera izvozvo, pane kuti ndoti mukadzi wangu ndachienda nekuda kwekuti ndiri kuteedzera zvinhu zvisitombori mubhaibheri imomo. Haiwa, kumwewo kufunga kauko ngatingwarei. I would lastly say kune mukadzi kuti be patient. Nokuti when you come with this and the solution to it, you want to be able to tell him in a loving manner kuti izvi kaizvi unokwanisa kuzvikurira. Namata. Ndichanamata newe, tichafugama tiri vaviri tichinamata. Toitei, tochinja maitiro edu. Ndichakubikira zvinonaka kuti unzi une diabetes type 2 yachona iyoyo, ukazoti zvangu zvapera handichadyema nezvikafu zvinonaka ka, musanyeperwa. Pane zvakawanda zvaunokwanisa, recipes aunokwanisa kuwana online are dedicated to type 2 diabetes. That will be healthy to actually give you a formulation for your husband kuti aitei
abude munyai kana achida with effort kwauri mukadzi and love and care and being patient. I know kuti kwakuvava pasi apo, but just give him a good 6 months and cultivate him. Find a counselor anokwanisa kukubatsirai kuti anoziva kuti this can be overcome in so many ways, especially when you change your lifestyle for the better. At that point, give him a chance. Musainde panze nekuti izvo kaizvo hazvibatsirei imi kana kuti iye zvinotoputsa musha. I would suggest you go and talk to him and love him where he is right now. Encourage him kuti aone kuti there is a way out. Even pakunamata kwachona ndanamate achiita my actions. And I'm not gonna say God helps those that help themselves. I don't believe in that statement on my own personally. But namata uchita my actions ako and put the faith in the fact that iwewe nema actions ako will improve the way you live, because you are one step at a time. This isn't a big thing. Change it. Mindset. Mukadzi damwa murume wako pari, and know kuti it's not a lifelong sentence. It's temporary. But your approach mukadzi would make the big difference on whether or not your family will stay together or not. Ndapedza. Thanks, Dr. Love. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Washwaganda. Washwaganda, Dr. Love, ashwagandha is actually a plant. Okay. So it is extracted from the ashwagandha plant, and it does a lot of wonders. Chokwadi gudai. And if you can Google it, I promise you, you won't be disappointed in it. Take it consistently. It will help you health-wise in so many ways. Okay. All right. Thanks. Sibo. Oh, Mirai. Okay, ndakamira. Mirai ndikupei ndikuspelere ashwagandha yachona. It's A-S as in Sam, H as in Henry. Mirai. A-S-H. H as in Henry, W as in Washington, A as in Apple, G as in... A-S-H-W-A. G as in George, A as in Apple, N as in Nancy, D as in David, H as in Henry, A as in Apple. Ashwagandha. Ashwagandha. Okay. Yeah. Arisurere, okay, I think plant kari close to the soil. Kari so green. Washwagandha, maishacho akadafanana name. Let me show you the plant that I have here. But Ari a little bit different. But mukada kutarisa mashe washwagandha akadakuita like murukona ruwarangwe. Mururona. Mururona. Ndurkuruona. But here get close to the ground, so per surface. Ndaizia washwagandha. Kumsha totichi. I'll show you the picture tomorrow. I know the plant. Antika. Yeah, I know the plant. I know the plant. Kumsha tinaro. I flower so ndakazero zvakaita. Shija chakaita green akaita whitish like. I think so. Murikuzi. Yeah, ndikuziya akondringanga. Kondringanga. Right, thanks so much, Dr. Love. Sibo. Sibaninga karara. Andy Pamela did. Andy Pam. Andy Pam.
Oh, hello. Sorry. How are you? Ndiri right. Good. What's your take on tonight's topic? Do you want us to recap it or you're okay with it? I'm okay with it. Okay. Yeah. Inini ndachida kuti problem yema-long term illness anozouya later after 40 agara achauya inogona kunge iri diabetes. It will be another thing which is not even diabetes as well. As you go over after 40, your health starts going down. It goes on the peak as you're growing up. When you reach 50, it starts declining, going down the way we have to really look after ourselves. And as they always say, too much of everything as well is not good. But I've heard zvataurwa nevamwe vatauri vabva apa vanatsotsanangura nenzira dzakasiyana siyana kuti chii chinonzi diabetes and all the things nema-medical terms and all other stuff. Asi inini maonero angu ndeyekuti pakusangana panoita vanhu 2 vachitanga kudanana vasati varoorana, pane zvitsidzo zvinotsidzirana vanhu vari pamwe chete, zvinoreva kuti mukufara, mukusuwa, mukurwara nemuhutano. Iwayo mashoko aya I think taanzwa over and over again many times, but ane uremu hwaanotakura. Zvaakuchidzokera kubva pakusangana kwavo vanhu ava vari 2 pachitsidzo chavo chavakatsidzirana vari vaviri, zvazvakambonatsomira sei. Ndo pazvinoshanda kazhinji zvinhu zvakadaro, ndezvekunzwisisa dambudziko rinenge rapinda mumba menyu nekuve munenge muri mese kuti munozvionera pamwe chete sei. Indoona sekuti kana love inyatsoripo chaiyo yakasimba, iri very strong and you feel it pamwe chete, umwe wako akawirwa nedambudziko rinoita serako, unotoita kunge ndiwe une dambudziko iroro riri pauri. Ndiri kunzwisisa kuti yes, vanhu vachiri vechidiki vanenge vambobva kwesoko vadai so, but iri riri dambudziko rekuti munhu haakwanise kuchinja. That's something that either you're going to live with it, learn to live with it, find ways to manage it. Zvaakuda rudo. Ndo pazvinonzi pai love surpasses all understanding. Ndo pazvinenge zvichitaurwa zvichiemphasizwa kudaro. Saka ndinoona sekuti mamwe mamarriages, handisi kutaura marriage yamainini ava, ndiri kungotaura like in general, kuti mamwe mamarriages vanhu vanenge vangopinda mamarriage because of something else, and when dambudziko rakadai rikauya munoona sekuti vanhu vanoita drift away. I think we need each other the most in this instance. Saka ndachida kungoemphasize zvangu, kungokurudzira panyaya yekusangana musati maroorana, kuti ngatipindei tichiziva zvinhu izvozvo zvinogona kuitika. Vanogona kunge varivo vatete ava vawirwa nedambudziko rekuti semunhukadzi havachakwanisa kana kusangana nemurume pabonde nekuda kwedzimwe nhau dzeutano dzakasiyana siyana. Vari ivo vanenge varivo tazvisa kusaidhi kwavo, vanonzwa sei, vanozozvibata sei, vanozozvita sei. Saka I think tinonidha futi kuti titarise engo iroro, nekuti zvagara zvichangouya chete mune nzira dzakasiyana. Vamwe I've seen cases where vakadzi vanoita either cancer inokanganisa nhengo dzemukadzi in such a way yekuti murume haachakwanisa kana kuti asangane, o vamwe vari kurwara nemaspine, vamwe vari kurwara nezvakasiyana zvisaite kuti mutezo wako unge uchishanda mashandiro awanga uchita mazuva yose aya. Saka ngative nemwoyo wekuti tizvitarise, tifunge, tione kuti kana vamwe wedu vavirwa nedambudziko rakadai tichazogara sei mumba. I think it's an issue that people should consider to discuss at depth pavanosangana vasati vapinda mucommitment yerudo. Ndapedza zvangu, ndatenda. Right, before you go, Pam, I just need to say something quickly to what you've said. Kuti patently vadik up, sex life rate will be going up.
What when you get into 40, 50, it starts to decline. Saka, what is the best time yekuti vanhu vanatsonakidzwa? Because otherwise, I think most people are leaving it too late. Don't you think? And I think kuti makore zvakonzerwa nekunyanya kuti vanhu vabuda mukati menyika nekuenda kunyika dzakasiyana siyana, and upenyu hwakugara kwawanga wakaita makare kare edu, maisoona kuti vanhu vairoorwa vachiri vana vadiki kuma1920. By the time munhu aizosvika 40 anenge azadza imba nevana, vanenge vambotamba mutambo wavo pese apa vari vadiki. Kuma40 kuye vanenge vakutoona vana vaita sei vakutopedza mahigh school, vamwe vana vanenge vakutoenda kuhigh school handiti. But iko zvino nenhau yekuti zviriko izvi vanhu vari kufamba, vanhu vakapedza chikoro vanofunga kunotsvaga kwavangawane greener pastures to look after themselves. Saka age yawedzera. Pamakore aya taifanira kunge vanhu tichinge taakupinda mucourtship tizowana watinosangana nawo for upenyu hwese, yawedzera. Isi vamwe vakuroorwa kuma-late 40s, vamwe vakuroorwa as late as 50. Saka by that time already nyama yako, mushina wako uyewe wanga uchishanda pese apa, muri kunzwa. Saka kuva iyi haichasvika kuti performance yeye ine expectance inenge ichidiwa haichanyatsoita, nekuti maira dzati fambei, uye your body organs handizi angu chiremba but ndozvinotoitika izvo chaizvo hauchave kana active yako chaiyo kana wakuma40 yakatosiyana nezvaunoita uri kuma20. Unonga wangoti ukafamba panapa kusvikapo vanhu vakufemereka, vakadai vanhu vakuneta, vakadya sadza wagara pasofa waakurara kuma40. Saka handiti muri kuzviona. Saka ndo rimwe dambudziko ririko rekuti taisa mabasa edu nenhau yeeconomic crisis yatinayo muZimbabwe, mabasa edu akumberi kwekuti munhu wese ari kuedza kutraya kuti adai atanga aunganidza kambichana kekuisapo, but in the process as well tiri kutadza futi kunzwisisa kuti zvatiri kuisa mabasa edu kumberi uku zviri mukati memwiri yedu zviri kushandawo futi zvichisvikawo pane imwe level yekuti zvinenge zvakuti chigayo chaita sei chaneta, hatichagaya chibage. Pakuchida kuenda pabonde paipai kuti zvinhu zvee ngazvichigaya kudodaya kujamstata kudobatanidza mawaya hazvisi kushanda. Saka ndiri kuti dai tawanirwa balance yekuti titadze kubhalansa kuti mabasa edu nemhuri dzedu, work life balance, dai taikwanisa kuti titaridze kuti zvinhu zvifambise, but pamari tinenge tichidawo zvedu. Dai daitaka mari kakadai, dai ndatengawo imba yangu, dai ndatanga ndaisawo chakati apa, mukadzi ozouya. Pai paunenge uchizoti ndondabho, mukadzi ngaachiuya, woti uri kukurenga hapana chiripo. Saka I think vanhu dai tangoti tichizvinzwisisa izvozvo, I think chidzidzo chekuti vanhu ngavadzidziswe zvataidzidziswa tiri kuprimary zvezvekukwesha mazino from a very young age, zvinofanira kuti zvidzidziswe vana kana vasvika pazera rekuti kuma11-12 vanzwiswa kuti bhodhi yemunhu chaiyo munhukadzi yakamira sei, chii chinozoitika, which are good years chaidzo dzekuti mukadzi anga achizvara vana. Because unoona kuti kuma40s chaiko vamwe vana vari kuzozvarwa vanhu vakuma40s zvibereko zvasvipa, kwane vanhu vane mamwe mahealth problems nezvimwe zvinhu zvakadaro, kwakuzvarwa vana vanenge vachiuya nemamwe maconditions nenhau yekuti mai vakanonoka. Ndava bhodhi kachikadzi ine time yainoita fertile, murume ane time yaanenge ari at his fittest yekuti he could perform and do certain things. So we also have to put all those things into account when we are deciding all these things. Of course zvinhu zvakaitawo senge magariro atinoita, madyiro atinoita, marariro atinoita zviri kucontribute, but vamwe vana baba vari kubva kubasa iro vari kuenda kune rimwe basa iro, vari kubva kune iro vari kuenda kune iro, apa munhu wava kuma40 muri kuona zvararekera kusaidhi rehomwe yedu kuti bhangi yedu inge yakanuna, asi kune rimwe saidhi kwaakutoshaya. Thank you so much. Remunzeve. Right, Sibo, what's up? Thanks, Pam.
Ngoma Paul nduza ati muripo, don't worry. Tikuita zvemutsara. Sibo ndepe. Andi Babs Madi. Right. Siba asubatika ngoma Paul ndepe. Hello. Muriseko Madi. Mgoma Jeo. Bo, tipe itinzo. I'm very much happy with how the doctor has gone down in explaining the whole foods issue because pachikafu ndo pane nyaya yangu elder because zvinhu zvatiri kudya in as much as people think kuti it's healthy, it's not very much healthy. Vanhu vanofarira take away foods, vanhu vanofarira kuendeswa out. Whenever you go out, you are not eating anything that is healthy, but you are taking rubbish uchisa mumuviri. It's junky foods right away. Saka izvo zviya it has taken a toll on our health, especially isusu vafana vanenge vakaita vechidiki kudai. So it's very important nemudzimai kuti atarisewo situation iyoyo kuti zvavari kumbodya zvacho vanhu vanofungidzira kuti nyama iri very healthy. It's a different ballgame. I don't see nyama iri healthy in any way pakurarama kwangu nemakuriro ose andakaita, nokuti ndakakura tichidya nemuriwo asi mombe dzaivapo nehuku nembudzi dzaivapo pamba, and we're much better in shape compared to the kids dzedu dzatiri kudya nhasi. And worse, nenyama dzacho dzataakudyiswa dzinenge dzichipuwa hupfu and all this stuff dzinenge dzichigadzirwa inyama iri kutogadzirwa. So vanhu vari kudya chikafu chiri kugadzirwa chichigadzirwa miviri yavo, and yava prone kuti ite catch up with ma diseases as quickly as possible. So it's very tough. Tinovimba sisi vari kunzwa nhau dziri pano hadzina kureruka, nesu tinoremerwawo. And I sympathize with my brother because I know kuti pasi pomwoyo wake is nowhere happy nesituation yaari kusangana nayo. Kana pane chimwe chinhu chaakutomudepressa inhau iyoyo kuziva kuti mukadzi haana chaari kugona kuita ainaye. Zvinhu izvozvo ndo zvinhu zvaakutomuafecta more than chirwere changa chichitaurwa chiya kuti hanzi chirwere chainacho chediabetic. Aakutoafectwa more nokufunga kuti saka mukadzi akanditarisa unofungei neni. Saka issue yona manje kuti zvive less effect to the husband, the wife should be more positive. I don't want to dwell much munyaya yema toys and stuff like that for one reason, because some things they become addictive, and as they become addictive you lose interest in certain things. And the use of toys actually, in my own understanding or in my view, not to pinpoint my understanding but my view, that effect towards having a steady relationship, so as to say, in as much as it's a relationship of marriage, but you would find out that she would develop more interest in having those toys around. Sometimes I listen to a lot of people who have a problem with masturbation. They fail to stop it. It's one or less the same. It's very difficult to control it the more you do it. And excessive use of those things is probably having a lot of effects even in our lives today. Mukada kuzvitarisa pavanhu vakawanda vasina dzimba, they have got those toys, they don't have anything to worry about, they are covered, and it actually destroys my relationships. They say it's okay, I don't have any problem, but that's my issue panawema toys. But if they are quite good in trying to make good use of the toys, well, the onus is theirs, as long as vachiwirirana. Ndo panenge paakuda kuti pachibuda nyaya yacho vanofanira kuti vawirirane nemurume kuti tombopotawo tichishandisa zvitoyi zvedu izvi nokuti inini ndiri kuremerwa. Nokuti kana akamutanga izvozvi at this age, kutovhiringidzika kwaari kuita makore ainawo kana ari mazhinji, ari kutoramba achirijiswa nenyaya yekupuresharizwa kuti handisi kukwanisa kugutsa mukadzi pabonde. Saka pachinamo chokuti asvike 39 anosvika 36 and a half obva azorora hake, because pressure yacho inenge yamuwandira. Depression ndo chirwere chakatonyanya kutoshata kutodarika diabetic iri kutaurwa. Itori nani you can manage it. Asi kana achiti ngaachizorora hake kuti agowana kusununguka,
since pasisina chaangagarira pamba, because by the look of things she is actually fed up nenyaya yekuti murume ari kuramba ma-sex toys. Nauye yekushandiswa kwema-sex toys in relation to Christianity and stuff like that, it's a personal belief. Saka you cannot do away with what he thinks of it, because that's his personal belief as a Christian person. Saka anenge achitendawo kune zvaanotenda izvozvo. Saka hatigone hedu isusu kuti that guy is very wrong. No, he's right in his own mindset because unotenda kwazviri. Imimo munenge muchitendawo the use of those sex toys, you should shoulder a big blame on the guy. He's doing the right thing in his own mindset. But overall, ndinodzoka kunyaya yechikafu, we need to look at the way yatakakura nayo, kuti yakakura nayo vabereki vedu. They were very much in shape. Why? Because vairima, vaenda kumunda vachinobata magejo. Those exercises were very great. There were very few vanhu vaiva nematumbu kumusha tichikura pakuziva kwangu, because they worked very hard, those people. Saka iye zvinezvi nekusashanda kwatakuita kufungidza kuti kuenda ma-TM supermarket kana ma-Pick n Pay ndakasunga tai ndobata box 1 ndonopa customer ndofunza kuti ndasenza. Hakusi kusenza kuya, it's just stressing your own body. Hapana physical activity iri kuitwa nomuviri. Muviri unoda ma-physical exercises anotorwadza kutombonzwa kuti bhonzo rangu riri kurwadza. Izvozvo manje zvinoita kuti muviri uite sei, muviri ubalance, muviri usimbe, ukwanisewo kuzoprolonga your own activity during that time yamunenge maakuzosangana namai. Saka zvinhu zvose izvozvo zvakakosha. Ndofungidza nyaya yema-smoothies yabatwa nevakomana vaibata. It's very important as men. Ma-smoothies are very important. Just having lemon, honey, ginger, garlic, they are very much essential. Kana mukwanisa kuwana red onion, koi it in there, you mix it up, you drink it iri mvura. Munoti red onion, mosanganisa, mokata ginger yenyu, you do the same with garlic, you put it in, you put lemon, you put honey, morowa zvenyu, mangwanani enyu, manhere enyu, muchirowa. Those things are very much healthy kudarika makoko. Okay, if you start doing it, you wouldn't even think about taking a coke uchida kumbotoinwa, because unenge wakutoshaya value yazvo. Saka let's just go back to the basics. Pa food wise, guys, hapana replacement. Chikafu chatiri kudya chakaipa chinoda ma-exercises. Anything chisati chisingikana, ukaona usingato exercise uchidya today's food, there is something wrong with you basically, because hachisi chikafu chakanaka. Chikafu chinogadzirwa within just to meet my needs evanhu. Saka we need to look at that as well, so that we can maintain raramo yedu. Saka vanofanirwa kuti vave patient sisi nemukoma wangu ari kurwara, so that zvinhu kazvichinge zvazomirawo zvakanaka, vanozokwanisawo kumaintaina status yerelationship yavo in a good way. My sister P has just laid everything 100%, and I do agree with her in response to what she has said. Kuti my vows must always be remembered, kuti they play a very important role palife yedu. Ndosaka muchiona kuti ike zvinezvi it's very difficult. Vakadzi tiri kuita hedu ma-issues okuti pamwe musi tiri kunonoka kuzviona kuti kunonoka kuroorwa. I think even now mukazvitarisisa, mukatarisa nhau yekuita vana, kuti we start looking at kids 35 going upwards, biologically zviri kutaurwa kuti muviri unenge watoneta wechikadzi. Saka vana inezenge ratova dambudziko. At that point in time, mazai ako anenge achitoramba achiita mashoma nemashoma. But we still argue with those things that we relatively know that they are very important. So we still have got to get to understand certain things, kuti zvine time frame yazvo yazvinenge zvichidawo kuita. Time yokunakirwawo, mukanga muri mumarriage chaimo, from 21 to 30, munombonyatso kubatana bhasikoro renyu zvakanaka zvokuti vega vanatsonzwa kuti ayo mafuta aya anenge akupiswawo zvinenge zvinomva. Mukazotangawo zvenyu kunoneta mawa kuma 35 uko muchienda, but bhasikoro makambonyatso kurinjoyawo. Manje marriage kana ukaona yakuita yakukokotwa kudai so, because urwere hwakurumidza kuuya, zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kutomira zvakanaka. But sisi ngavave patient, vabatsire mukoma so that he does not get into depression, because that's my worry now. Because matauri avari kuita vari kuradza kuti vadhiniwa, ende mukudhiniwa you can do anything, and we are trying to avoid that. Adewa ndoteererawo vanhu.
Thank you so much, Mkoma. Thank you so much, Mkoma Power. Right. Andy Babs Wadona. Sibonde. Did you say? Bowade. Sorry. Chipina chibuda. Zikudiona sisa. But ndofunga kuti changu to gaga. Ndabata zvakasaona vamwe zvimwe ndangati but sekuti ngoma yacho ndiyoyo vakutaura ndana mataura izvozvo ndimukoma Paul rambaitaura damboita kweti ko bhodhoro rotogara naro padhuze riripi iwe futi ndarikangano okay zvataura namukoma Paul ndinozvisekenda futi kuti patience dzinoda kuti tidzi-exercise. Yes, of course, matambudziko tese sisa vana vawirwa nedambudziko blaza vawirwa nedambudziko saka nderedu tese vari tu as a couple kuti murume adai iwo zvawaitirwa izvi uri kuzvitorawo sei haikona ngoti zvangu ini ndinanzwa ini handisi kunaka ndindazodai handiti ko iwo uri kumbozvitorawo here kuti kana dai wanga uri iwe wacho kuti waiita sei. Sometimes zvinhu zvakafanga kana zvine urwere mukatika zvinotoda kutanga watota accept the condition you are going to be living with, especially if it's a chronic condition. Kana zviro zvekuti watogara nazvo watova urema hwako hwautohwanawo kusvika ufe, it takes time to really comprehend and then later on live with somebody else anenge achiexpecta kuva kuzvinzwisisa saka zvinokudyawo iwo psychologically pfungwa dzako kuti wega kuti inini ndizviaccept ndozvandava ko mumwe wangu wandinaye anozozviacceptawo here sei. Saka this guy is dealing with two different mindset yake nemukadzi wake, although anogona kunge asingakwanisa kuzvitaura kucommunicate verbally but ndo zvinenge zviripo kuti iye ega ari kuzvinzwa aamushoma kuzoti mukadzi wake handiti but mukadzi wake I think she's voicing it out but voicing out macho ndime kuti vangotaura zvegwangu ndozvocheta here zviri kunetsa ndozvocheta here zviri kunetsa zvegwangu panyaya yeurwere hwabhudhi hatizivi tikataurira uri kunetswa here sirudhai maoko kana muchiridzwa chekunzwai but panenge pane radio amelodi ndeyani. Okay, ngandichinge shift ndofunga ndichauya apa ndoita zviri nani macho. Okay, ndauya kuseri unenge wanani maakutaura. Okay, good. Saka ndibona taura hangu kuti zvine pauviri kuti munhu sababa anenge akufungira mhuri nekuzvifungirawo iye as an individual saka zvinokwanisa kumuremera saka zvinenge zvida munhu wake anokwanisa kumugamawo achinzwisisa kuti ndo pane zvinhu kwanisa kuti kana zviro zvakakosha muupenyu hwavo zvakavakoshera paurwere hwemurume wavo tinovarambidzirei ngavaite zvavo vatete but toda kungo Sibo taura tinzo ndanombondora maputi ebreak taura tinzo chamani kana dzimwe dzenguva ndedzekuti munhu achirwara unoziva kuti I'm not talking about nyaya ino amtotaura zviurwere just as urwere isusu vanhu tisingarwara tinenge tichiona murwere tinechiti havasi kutomboda kana kudya havasi kuda kana kutaura kana kwete haasi kuti handisi kuda handiti pane panosana kuti munhu arama achida kutaura kuzoita pakuti urwere hwacho hwaanawo ndo hwakukonzeresa kuti munhu aite zvaari kuita izvi handifungi kuti pane munhu asingadi kurarama ivo vanenge vachirwara vacho anenge achitoda kurarama but urwere huri kumukunda hwokuti kana kudya kana murume hawashami kana kudii urwere hwamusunga asi vamwe vanhu vanenge vasinatsotarisa urwere hwemunhu vangotarisa munhu semunhu kuti havasi kutomboda kana kudya havasi kutomboda kana kudii aiwa urwere hwemunhu ndo uri kumutaridza condition iyo kuti adye saka ava budha urwere hwavo kana uriwo hwafarira kudaro maybe ndo zviri kutaridza kuti budha vadii vaacte but kuzonzi vari kuramba kuita izvi neizvi ndo pandiri kuti ipapa ndo pandipona ndipokane navo kuti kana vachiramba
kuita zvimwe zvinoita kuti zvivarerutsire mumba mavo imomo, ndio pandiri kuti ayo vari kutadza. Because kana une condition, I think acceptance yatataura kuti ava vasati vazvigamuchira kuti ndo zvavapo. Because kana uchinge wabata zvinhu ndo zvavapo, wakutoadjusta kana mafambiro kuti ndakademburwa gumbuka handichamhanyi kana kuti 100 meters ndaiti ndiri makumbo maviri, ndakutoadjusta kuti semunhu ane gumbo 1 ndokufamba ndichikamira ndichifamba nemaclutches kana newheelchair sometimes, because ndo zvapo. Saka sisi ndinokumbira zvataura namukoma kuti patience ndinodiwawo. Munhu ndowako kana wakasinza kunzi until do you part sometimes, kana kuti not sometimes, always ndo pazvinenge zvichirevera apa. Watozozvipira hako uchiti kuda kusiya munhu, but makatidzirana makati rufu ndo ruchakusiyana saika. But tinoona ino vanhu vachingorambana vasina kutidzirana, vanamboti vakatadzira ndokuramba, vakangoti rufu ndo ruchatorambanisa, but vakawanda vanorambana rufu zotorasvika nenyaya dzekuti vanenge vatadza vasina kurirana pamafambiro. Zvakawanda stereki zvinokonzereswa nediabetes ndadzovana zviexplaina. Yes, it's a lot. Ini ndakatomboibatawo diabetes yemhuri, but lucky enough, thank goodness handisisina, yakapera. Nekuteedzera matherapy anenge uchinziita, ngokuti ukadai kana iri yeneuro nerve pain ine maregimen akawanda, unokwanisa kuenda kutherapy of ningirini yekuti unenge uchibaya majekiseni, uchipiwa mapiritsi, kana kuti uchiita some exercise, kana kuti uchizvitova zvakawanda. Saka ini ndingotaura kuti apa tinoda kubetsera musikana tichibetsera futi murume, because ane condition murume. Musikana hake ndingati ndezvekuzvida, hakuzi kuzvida, ndo maside effects ezviri kuitika pane relationship yake, kuti akuona kuti bondo hachaiti baba kudidi. Saka ngaaunze izvozvo, ngaataure kana nadoctor kana vane family doctor wavo kuti tikanselei, because ndiye ari kuda help from kuti murume wako ange achiita function. Because pane yambotaura yekushandisa zvinhu, okay, of course zviripo zvekushandisa zvakawanda, but murume haasi kuda. Problem ndeyekuti haasi kuda, tisi kuti zvipo. Vangaita vana VD zvezviri mapumps, majekiseni, penis ningirikini, implants, zvekuisirwa zvezvo zvakawanda zvitereki zvinokwanisa kuiswa varume kuti imbomira viva zano zvakawanda, but hazvizvo zvatiri kutaura nezvazvo apa. Tinoda kungoti bhodhi vanzwisise, sisi vanzwisise kuti vanokwanisa kutaura nabhodhi, voenda navo kucounseling nadoctor wavo kuti please help us, not help me. It's not about you, help us. It's not just you. Because ukada kupresenta nyaya yako uchiti ndini, you become selfish. Tobva tangoona kuti urikutengesa hove dzako, toda kuti ubatane nemunhu wako, because condition yapinda mumba menyu, kwete kuti yabata murume wangu. Aiwa, yapinda mumba menyu, murume wako ndiye urwara, but marwariro ari kuita murume wangu akutoafectawo iwewe. Saka inhamo yapinda mumba. Saka sinhamo yapinda mumba inofanirwa kusolvwawo seproblem yemumba, yemhuri, kwete kuti yako utanzi ati chimbondidyawo, umbondidai. It's okay, but let's look at the big picture. Izvo zvinozouya. Sometimes pane havana kutorazva kuti for how long has this guy been going on? 1 year. Oh, gore is too soon. Zvekuti akamuconvinza kuti vaende kumatherapy, because sometimes it says numbers anosiyana, mapercentage evana, it prolongs vamwe short term erectoral problem, inogona kunge short term ichirapwa netherapy, how well this guy is taking mishonga. Nezamwe mishonga unenge uchinzimwa 3 times pazuva, pamumvuri womowo kana 1, kana kwakunaya woregedza kumwa, pazuva womowo 3, kana kuchinaya womowo 1. Havadi kuteedzera vanhu, handiti. Saka pakuteedzera, ukanzi pazuva uteedzera zvinotaurwa nadoctor, sometimes unokurumidza wabva mune matambudziko ako. Saka sometimes this guy is not following therapy ake just because he is not yet accepted the condition. Ini ndiri kuuya nepoint yangu, mapoint emphasis ndeyekuti munhu asati aaccepta zvaari, nokuti zvachinja machinjiro ake, ende semunhu mudiki. Hazvisi zvekuzvipa kai, some of this is hereditary. Munhu anogona kuzorona zvifangaine madiabetes. It traces back kuna nambuya vangu vakatofa neshuga, but ndakaibata ndikanzi ita zvakati, of which part of it is maintaining my weight, and I do that. Neuropathy ndinayo kumakumbo. Vekugroup kwedu vakambona chitomboisa makumbo, ndichimesaja makumbo angu, ndina chifoot massager. It's part of it, part of the regimen yezvo zvemanews. Inondibata futi maoko,
but I have medicine that goes with those things. So we have to, if we were diagnosed, tinofanira kutora action chop chop. Kana uchifunga kuti unoda second opinion, ibva waita after chop chop. Chimwe chedu isusu vanhu in general tinoti tikanzwa marwadzo tinomboabhebha kuarera kuti handichata nanhu handichapora. Maenda here kwachiramba handichadai. Paunozoenda sometimes it will be too late. When it's too late like that, waudzwa ndichiita so kwakutombononoka futi ndambotanga ndambonaona Dr. Moyo. Dr. Moyo ndakanzwa kuti anogona stereki. Handiti wona Dr. Moyo okudza the same thing yakaudzwa na Dr. Due. Kuti but sekuru banda vatonobata stereki vanogona. Mari iyoyo ungafanira kuchiita kuti utenge mishonga uri kundotenga na Dr. Moyo na Dr. Ncube. Ndiyo wakuti ndoda kuenda naye kuna sekuru banda vachakuti nokucherera midzi wokuti kubaya kujunga kusanyora. Dzisina ine zvinoita. So let's just learn and accept quickly so that we tinokurumidza tarapika. Kana zvarambawo zvinenge zvaramba ko ndozvakadarwa kana Mwari. Saka sister ini ndongoti musaure moyo plus musamhanyire kutenga kumedza kuchada. Zvinoti chi? Izvozvo. Musamhanyire kumedza kutenga kuchada. Ndafunga ndaita vice versa. Kusamhanyire kutenga kumedza kutenga whatever the shona is. But ndizvo zvangu kuti ipai murume wenyu nguva nemiwo muzvipe nguva yekumuti ndinewe murwendo urwu ndorwedu tese. Matambudzo ako ndeanguwo. Handiti saka toita sei? Vakaenda kuna chiremba wavo family league wavo unonzwa kuti vanoti chii, wopiwa zvakawanda. Google aripo, vanogugula anoratidza madirections, mafoni namba. Mama wacho mafree counsel, unongofona uchiconsulta, you can be told what to do. Zvandataura zvozvo kuti kana iri kungoti yezvebonde chete, kana iriyo nhamo yacho haimbori nhamo yakakura stereki, vakutoiwedzeredza nekuti vari kuda a quick solution, vari kuda kufixwa ipanapa, vari kuda kubva watobatwa zamu izvozvi, vada kunazwa izvozvi. Nekuti vane inonzi ukasha. Aiwa, hazvidi kudaruka. Uyu murwere. Saka murwere munofanira kumupa nguva yake kuti adi apore. Muchimubetsera, kumubikira bota, muisa dovi, mudididi zvinhu zvichiita. Saka make sure he's taking his medicine on time, he's visiting matherapist akapiwa nenguva. Kana pane any changes, report to the doctor as soon as possible so that anochinjwa kana medication inochinjwa. Kana ndio zvinobatsira. Some of these things will go away. Within no time achifollowa zvanenge achinzi aite zvinopera izvi. Vanenge vakuuya pana vakuchihamba manje, baba vakuuya kumba 4 times a day. Chinzi vatodzoka kumba, ndatonzwa ngatisangane mulift, ndazodai ndazonzwai. Bosi ndivo vari kuda gwangu chete, asoda kuti munhu apore. Varangogwangurwa, vanombotaura kuti tamboedza mufunge toda kuti murume apore. Aiwa, ndiye ngonzi masex toys. Aiwa kaka, nai mwana mai. Ko munhu kana unofanira kuzoti mufare pabonde, handi munhu anga ari nani. Kuva vamwe vanouya chiti ndakaneta handisikwanisa. Unotama asingadi, nyama dzenyu dzisingadi nokuti munhu anenge aswera ari kubasa. Saka ngatienderane nezviri kuitika panhingi pembu. Kana uchizoda kuzvifadzawo privately, iwe uzvifadze privately because ndiwodi wabatwa nehasha. Inonzi hosha, wabatwa nejinja racho. Ita but baba vakuudza kuti kunamata. Vamwe vanogadzira kunamata, it's a silent thing because munhu wese nyange Satani chaiye unonzwa achiti Mwari kunamata. Varoi chaivo vanoti munhu Mwari, varoi asi vanoita zvakaipa. Saka hatida kungoda kupedza Mwari vese vese. Mwari agara atoriko, iwo kana uchimuziva nemwoyo wako unomuziva unonamatira unonamata. Iye Mwari ndiye akaisa madhokota nezvimwe zvinhu zviriko kuti if you don't do this unonamata. Yes, kuti zvandiri kufambira mishonga yaya ndapiwa nachiremba iyi ngaive ichindishandira mumwiri wangu. Nai ungangoti dhokota akupa mushonga urasa kuti ndinonamata ini Mwari achandiporesa kana iye Mwari wacho. Ndosaka akasaka madhokota kuti vati vabetserane newe uchiburikidza nemunyengetero wenyu wakuti zviri kuita here. Saka bhulazi vasangotenda vasangoti ndonamata. Hapana munhu asinganamati. Kavaroi vanonamata wani. Vatadzi chaivo Satani anonamata chaiye kutokwira gomo kunopfeka gemenzi Satani achinamata. Saka vasade kuti zvingana nezita reMwari vachiti Mwari zvino zvichaita zvega. Nothing like that. Mwari anoda kubatsira munhu anozvibatsira. Ndakambonzwa senyinyi kuti Mwari anobatsira anozvibatsirawo because unenge une shungu une shuwiro. Saka Mwari tinomukudza. Yes, tinogara takatomuisa pamudenga apa. Tingamboramba tichingoti Mwari tozviziva kuti Mwari ariko, Mwari anobetsera.
anoda consistency iwe timba naye but uchiita zvizvi zvinenge zvakaitwa nevanhu vamwari vakaiswa forward kumberi kwako, madoctors newe mukedzi iwewo. ini ndingoti sisi musatengesa hove dzazopesa dzanhu wamutadza kutengeka. Saka ndafunga ti wapedza here maputa aya timboti wapedza here kutaurawo? Ndopedza here ini kana ndatanga? Okay, sharp. Anyway, mapoints ese angachipiwa navanhu zvakanaka seke nokuti anga chichipa maguideline nezvinoitisa kuti urwere hunodai nekuti kana munhu azodai. Yes, zvese, but sometimes you want to help that person really. Apa mukadzi haasi kuti murume ari kuti murume wangu ari kuramba kudai dai dai, ambozvionawo here kuti zviri kumurambisa kuti adaro zvii first, then you can solve the problem. You cannot solve the problem usatawana wanyatsoibata kuti yakamira papika. Angati ari kuramba kuti try zvakati. Psychologically, is he there? He's not there. So go about first and visanyoka iyoyo. If you kill the snake, woenda kusvika zvaita. Zvinowanikwa vakadzi vanozviita, varume vanozviita. But ndambotaona anti vangu kuti vakadzi vanozonyanya kuzofekawo, vanozonyepedzera mene zvinenge kuti vanombozviitire kuti noimbi kuti zvifambe, vanenge nyara kuti andozoramba here vanozodii, vanozvifeka. But achizoziva kuti zvavo zvinozoita time zvinomurume zvinonetsa kufeka. Ende kana zvinonetsa kufeka but zvinorapika kana zvine maitirwo azvinoitwa ekuti you can do this, you can do that, you can do this so that you can heal. Newe unofara because this is not hazvizvi munhu wanochitika ezvaiye mukadzi wacho anobvafarawo, murume anofarawo. Saka ndati mai havanganyanya kutaura side ravo chete, vanambotaura side remurume, vangotaura urema hwemurume wavo asi vangotaura kuti naye anofara here kana hapana panonzi vachitaurawo nezvemurume wavo kuti anodai kuti azvibatsire, anongoti mwari. Tatenda zvangu deva. Thank you so much. Right, let me just try to do a last recap, then toona kuti tinoipatsanura sei nyaya yacho. Nyaya yanhasi iri kuti ndabai pasiripo, iri kuti yo sex toys. Hello, Elder Dewayne DDC, please keep me anonymous. Elder, I'm a young woman aged 32, married for 4 years, and hubby is 35 years old. Elder, now I understand the reason why when doctors asks you questions about your family, if there was or have someone suffers from e.g. diabetes, high blood pressure, etc. Elder, and everyone here on this platform, is it wrong to use sex toys in your bedroom willingly and your partner involved? Elder, the reason why I'm asking that question is, for the past year, I'm not being satisfied Bonde because my husband was diagnosed with diabetes. Elder, things are no longer the same. Our sex life has changed. Elder, my husband now struggles to maintain erection. Ndomboedza kuidya or kukirenga badoloro, and kana zvaita it's only premature ejaculation, but before ndaitotya kupinda bedroom. Elder, zvamwari chaizvo, we are all both young. This is the time. I've been patient and offered support, but I think I've had enough of our recent and consistent fights. Elder suggested to him if we could use sex toys, and he has refused. Hands, if we use toys, I'm cheating on him. Elder ndomuudza kuti okay, zvawaramba zvema-sex toys acho saka finger me, he doesn't want. Chindidyawo hadi saka ndoitawo sei. Elder, sorry to say, but time boys no kurama church ma one hands God is against these things. Elder, I don't want to cheat on him, but the temptation is becoming strong each day because whenever we try to have sex iri kurara iri mukati or it's 20 seconds munhu atotunda. Elder, ndakatenga maherbs ndikagadzira guchu munhu anoramba hake kuno hands God is in control. He will heal him. Elder, please I need help. Ndakamboedza kuti ataure nemi but akaramba. Ndoitawo sei. I know that he didn't apply kurwara, and this can happen to anyone or even me, but munhu wangu doesn't want to try things that makes me happy and calm. Ndoitawo sei ndapererwa. I'll be in comment section. Thanks. PS, we have 2 kids. Right. So it's quite interesting in a way how people live in their marriages and everything. But if you want to look deep into this case, the problem is not the woman. That's why the woman came here
seeking for advice and help. The problem is the guy. I don't understand how psychologically illness affects our capacity of thinking, and we end up having these mental health issues because this guy mentally is a patient, and physically is also a patient. Because at the end of the day, where can you find a woman who is very supportive like this, who suggests, who is there for you to say, look, yes, you've been diagnosed with this. I understand you're stressed. I know it's not the way it was before for the past 3 years that I've been with you together. I know, but because of this condition, which it didn't apply, it can happen to anyone. So, can you not do this to me? Because it's me. Let's think of the woman, because this guy is selfish. Sorry to say, I want to be honest. Because we need to understand we all have feelings. I think this guy is so self-centered about his health without considering the health of his partner. My feelings are because the woman is suggesting all the things. Look, let's buy toys, and those toys we'll use them together. And it okay, let's say for instance, I like what Mary said. Say for instance, go in summer, toys many, yes, and then okay, do this. Can climax? I think I want to hire you to come and have sex with my wife. Can climax in then I'll jump in and finish. So why can this guy allow this woman? Good, okay, we've got the toys now. Okay, what do you want us to do? Okay, let's do this. Climax, then the guy finishes the job. Because in all fairness, what God is in control. How is God in control? God is like a hospital. Everyone goes to the hospital anticipating to get healed and come out. But hospital but hospital is to make you feel better, come out there smiling and walking. But others are not making it. Others are dying in that hospital. Same applies with God. You might pray and pray and pray, but you still die. You might pray and pray and pray, but your situation doesn't go anywhere until when you do something about it. Seek medical attention. Find an alternative. You never know. What I understood about you, God is in control. What are you doing with the control of God? Are you going for counseling? No. Urupo advice, let's do this. You're rejecting the advice. So how God is going to control you? Where and how? And the elder. So I think let's try to be honest. And looking at their age, this young lady, she's young, 32. She have said, I don't think we'll find a person who knows what they want. I always love somebody who knows what they want. This young lady knows exactly what she wants. This is what she wants. And she is saying, temptations out on the Kurira, because I'm trying to be nice to my husband. Let's do this. Because okay, cheat, I'm going to we see this is now at times Zimbabwe when they talk Zimbabwean men are not romantic. At times I get so upset. I mean, defending my own colleagues, my own countrymen. But because urukunziwe okay, waramba matoi, all right. Urukuti matoi is cheating. Fine. That's not a problem. I'm not going to use the toys. Chindi tane chigumwe chindi bata. Romance me. Ndokudza chidai so. Chindi jika.
Is it cheating again? Kundidya, is it cheating? Okay, my toys said no, we don't want toys. I'm cheating on you. Okay, fine, I got that. Let's forget about the toys. Use your finger. Chindibata apo, chinzibata apo. What is it? Andidi kuchechi mwari azvibvumiri. Come on. Aiwaga. Rega azoti boys nokurira muchechi retime time ringa rakazongaira. And it's a fact. So sorry to say. Vazhinji vacho vanowanzoti Sunday school, they are not that streetwise. Unoza pane pekuti streetwise inodiwa muupenyu for mwana wese. Even ndikatarisana vari kuno diaspora, they are not even streetwise, they are not even jacked up. Vanoleka ka streetwise kekungoziva kuti no, zvinhu zvikadai soka, when things going tough, I need to do this. Havana that streetwise. Saka pane vamwe vanoenda kuchecheka vari too devoted to a point yekuti they can't think outside the box. This is one of these brothers wekuti ari holier than thy, but kunyinga kwacho achida ari kuchinzi chindidya, but you see, this is one thing that I'm failing to understand with this guy. Ndekuti the woman's putting the effort kuidya nekuikirenga kuti imire, you know, ari kunzi haisi kumira iri kukirenga, haisi kumira iri kudyiwa, haisi kumira, unzi okay, zvako zvaramba, that's your own problem. Saka ininiwozve unaika samaiti chindibatai nechigunwe kana chindidyaiwo haachadi mwari wangu hadi. Wasiyana chine murume mupostori aniti anoenda kuchechi andi hadyi nguruwe, but akaenda mba kwegirlfriend akasvika kwabikwa sadza nepoko anodya ikoko. Zvasiyana chimanje. Let's be honest, and because like what Mary said, it's unfortunate most of us, we don't understand the purpose of the toy shop. I think most men, because the things that we see, what most women shows us are the big dicks which they're going by. But Mary said no, it's all about buying a black dick that is good. Dandemutandere veins, no. Mary, sex toy shop munooneka handcuffs, munooneka edible pens, bras, mune a lot, tuma bullets, mune condom ari spiced, mune picture, mune everything. I think it's sad kuti tinonzodilana nyaya dzeiwa nekumusha kwedu, we don't have some an exposure to some of these things. Saka patinozozvona takura, I think tine kakuvhunduka or sai understanda kuti zvinoshanda sei. That's why this lady that wakomana kuchiita mutemo wakazongaira. Saka unongoti wasanga nemunhu mukadzi ari more advanced, she's streetwise, murume no streetwise, saka azvishandi. Saka some of these things I think it's better, like what Mary said, with no usai ukanotipfuura nepaensummers usangopa pfuure, pinda, don't buy, but just familiarize yourself with your surroundings. Just know kuti zvinhu zviriko izvi, then ukazozviona hauvhunduki. This is what we always say panapa kuti for parents, you might be single or you might be married, kana uine a girl child, mufundise kuenda naye kuhotel, kuenda naye kurestaurant, ajaire, expose it to all these things which boys will try and say, you know what, pinda motikari ugare front seat. No, gara front seat nemwana kumusikana, drive mutaura nyaya, enda naye kuMcDonald's umpe kadhi atenge. Just teach them so much that when these pimp boys comes to her, I know that my friend, you know what,
I've been there with my dad. I've been there with my mom. I've been there with my brothers. I know all these things that you're trying to lure me into. So exposure at times helps. So because of his condition, like what I think it was mirror or whatever, that mukadzi are honest at the moment. But what happens is with most women, you can stretch them. Women are like reckon unomstretch achienda newe uchimudhadhamura achibvuma, but anosvika to a point yekuti you can't stretch them anymore. Once a woman reaches that point that you can't stretch her anymore, she call it quits. Then people think akazaramba murume because anga achirwara akuda kuita zvekuhura. But no, she has tried everything, and the boy child ari kuramba kuteerera because are so brainwashed nenyaya yekuti God is in control. No, God is not in control on this one. You have to have control of your own life and make life easy. Get support from the people around you to support you, and at times it's always nice to listen to people around you, and they want the best out of you. Right? They are not romantic much. Yeah, they're not. Damsadaro mudano machechi waitazera hazvina chechi ba izvozvo zvokuti haazana emachechi, but nyaya yechokwadi ndengoti vanhu vanosiyana. Basically sekusiyana kwakangoita zvinhu izvozvi zvinyange mukazviona pakaiswa varume 5 zvakangosiyanawo, ndo masiyaniro akaita vanhu nepfungwa dzavo ndokusiyana kwadzakaita. Svondo rapfuura taitaura nenyaya yemunhu akadzidza asi asina wisdom, asina ruzivo. It's common amongst us as a nation. Saka nhau yokuti zvaunodai wewe ngazviitwe kana kuti zvandodai nini ngazviitwe, it's common. Murume uyo ari stressed, mukada kuti haichisiri shuga chete, zvatova nedepression mukati. Izvo zvatakutoitika because the more pressure yaunopiwa to perform, iwe uchiona kuti hapana chinhu chinoperformeka, automatically it's draining you as an individual. It doesn't matter nyaya mukuda kutsvaya kujustifya zvenyu, muchida kumujustifya kuti chindidyawo. Ndizvo zvacho zvakutomustressa kuti saka I can't do it the way iri proper, and now I have to do this. Zvatova kucreate a lot of disastrous act in his own mindset. Atova nedepression. Iye zvakaenda kuchipatara anonobatwa chirwere ichocho chedepression kuti akuru maadepressed mimi, maakudhila nema-issues ekuti hamusi kuchakwanisa kuprovida ma-activities amakanga muchiita pamazuva amakanga mune simba. The guy is no longer in his right state of mind, so as to say. Saka musikana kana akaramba achisa pressure, hakuna kwaanoiwana hazvisi kumubatsira. I would put it in straight plain forward. Kana achida iye achiona kuti zviri kumunetsa, ngaende anoita zvaanoda kuita zvacho, ndo zvaari kudaka. But at this point in time, anofanira kuita beer with the man. Try and lift him up because he is at the most downward. Aripa downward murume. Pekuti nyangwe akada kufunga kuti now I'm going in there. And munyacha yamuri kutaura yokudya, havasi vese vanoda zvokudya izvo. Waimbodyana naye here pawakanga wasina kuroorana kuti zvizoitwa nhasi. Because hazvifaniri kuitwa just simply because paane activity that has led to there. Was it done before? Because kana zvisina kumboitwa before, why now? Because wakurwara. Ko pama musiri kurwara, wasn't it a part of the funny? Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti pamunoda kuzviintroduce pacho ka hazviite. You can't introduce it now. Because automatically when you were fit, you didn't do it. Saka how then do I have to accept that? Kuti iwe hausi kushora zvandakanga ndichiita makore ese on the basis yekuti wauda kuti ndiite nhasi. Saka inini I'm of no use to you. Haisi nhau yechitingi iri apa. Zvechitingi izvo ari kungozvitaura to cover up. But nhau iripo ndeyekuti murume ane guilty conscience yekuti saka I am no longer performing to my desires, which I am known for, nemukadzi. And that to him, akuchizvitora manje kuti what if
she enjoys that more than this act, am I going to continue having this relationship? So there are a lot of questions that arises within the very same sentiments. And for sure, these things, you know, zine kind of kakuva addictive, so karimo. Zvine kamwe kakupfuuridza mwero bichana kari mazviri. And the Duma studies munatsoona kuti vanhu vari even mukatarisa kuvarume vanodhila nemasturbation, even vakadzi variko vanoita masturbation, they fail, some in most cases, it will be very difficult for them to move out of it. Because remember, the pleasure is not always the same. It's different. It's a different ballgame. When you use my toys, you are at your own. You are at your own. You can continue. But isusu tikuti kana film rapera. But kana ini chikwanisa kuriwedzera, why not? Ndinokwanisa kuriwedzera, and you can do that with sex toys. Saka iye ane ma insecurities ake, but now let's just push the men kuti ave high up, because pane ma issues asingamboiti eudadhi wakuti ndizvo aunza nhasi kumukadzi wangu azviite, because inini kana ndisida kutomboidya asingarware handizomboidya achirwara, ndakaregerei paanga ari fiti sei tisina kuzviita. So all these questions, they just pop up. Saka pane zvinhu zvaanofanira kuti anga atarisa iye kuti were we in this state, were we in this state, were we in this state. Kana iye achingoona kuti zvinomunetsa, ngaaende angonoita zvinoita vamwe akadzi, inga vanongonozvitenga vanhu voita vegawo, vamwe vanotofamba nazvo mumabhegi. They do it. Murume haazvizivi. Ndopanzika you'll be cheating on me. Aiwa, haasi kuzviziya. Uri kuchita iwe, uri kuzvichita, ndava haasi kuzviziya. Iwe, why do you have to tell him? Kana ukaona kuti ndaane dambudziko rendinaro risiri kuzadziswa. Do it. It's for your own benefit. You want to do it, do it. Kubatwa kuratidza kuti chinhu chauri kuita hausi kuchikwanisa. Hausi kutombochikwanisa. Regera. Kana murume asingazvidi, haazvidi. Iye haisi yekuti hanzi mungambotsura muchiti, hanzi mungambotsura muchimanikidza murume. And remember, if he was listening to the show, it was better, because aidzidza from what has been said today. Because pataura vanhu vakawanda vataura ma-health complications ezvikafu zvatinodya. Is he a regular man anoexercise? Iye in general hatiziye health status yake when it comes to ma-exercises. Hatitomboziya. Tongonzwa kuti zvakanaka. Kura kuti pazvakanaka mukadzi wanga asingakomplain. She only started complaining last year because moto wadzima. And that's common amongst us as people. Panodzima moto ndo patinotanga kusimudza muromo. But kana uchibaka hayo hapana dambudziko zvese bo. But Mira Mgoma Paula, what a question, Bana. Dwaro kubunza yani wanagive. And she's playing manipulative game with the coach guy when he chindi down. But why is it ukadyiwa iwewe haurambidzi kudyiwa hautauri, but ukachinjwa unongochiramba unoti kuti handidi kudyiwa. No, the issue here is pavakanga vachizviita izvozvo, inini I want them vari in health, not now pavano umwe munhu ari in sickness, because now I cannot answer that question. Because paakanga ari in health aidya here, kana paaidya aidyirei kana asingadyiwe nemurume, because aida kupleasa murume. Alright. Asi kudya nekudyanana. I'm not gonna go there. I'm not gonna go there as an individual. Andide hangu kuda kuibata nawo iyoyo kudya nekudyanana. It's something that is personal to many people. People can argue about it, whether they should or they should not. Given any chance, it's an individual thing. Because knowing history yemunhu wako, and knowing history yemunhu wako, if he was comfortable nemunhu wake, knowing history yemunhu wake, and they've done it in health, ndo pandiri kuti haazafind it hard kuzviita nhasi. Okay. Saka chaakuita kuti iye
asi aomerwe nazvo kureva kuti kune kwaazvinzwa akazviona akauya nazvo kuna baba, asi panguva baba pavakanga vane simba zvaisaitwa. Ndo pane dambudziko rangu inini. Zvaifanira kunge zvichiitwa pavakanga vakagwinya, kuratidza kuti zvinhu zvinonakidza vanhu vese zvaifanira kunge zvichiitwa. The cranking party yauya izvozvi mukomana arwara, asingarwari mukomana waingorova basa. But Mukoma Powell, are you trying to say kuti you cannot introduce something new? You can. So maybe something new that is trying to introduce. Not in sickness. Mukomana ari kurwara uyo, ari kurwara munhu uyo murume ari kurwara, ari kukirengwa hapana chiri kubuda, ari kurwara munhu uyo. Mukomana kukirenga munokuziva mushe remi. Hapana munhu ari right in his own senses. Ari right anoona munhu wechikadzi igoramba kana kuita kana kutora action aona munhu wechikadzi. Ukaona zvaakutodaro, the guy is sick. And the depression here yatotora a toll on him. Zvakadaro zvokuti izvi ndopa zvaakutonya kunetsa manje. Wesi still nemashoko ari kuudzwa. Agofunga shoko ramwari, agofunga kuti nditadze denga, agoti kuti ndokuti ndakadya, nokuti akadai. Imwi. Achatozimuki. Pamusoro ndanda kuti ndaumbokudzorera ndauramba chikudzorera kumashure stereki. Zvinofanira kuti tidzokera kumashure. Zvezvo zvamukutaura ndikuzvinzwisisa. Asi apa musikuona kuti pakuita nhau yekusanzwanana. Todzokera kwakatangira kumavambo kwerelationship ishi. Because kana tichinge tasvika pamharadzano dzenyaya dzenature yakadai, pakuchiuya kuyanana kwenyu kwamakanga makaita kubvira pakutanga, ini maonera ndiri kuita vanhu ava vanhu vasingatombonzwanana. Because kana muchinyatsonzwanana zvezvekunyatsooti muri jeri najeri, murume nemukadzi, yin and yang, zvinhu zvakadai hazvifanira kunge zviri up for those kind of discussion kuti takuenda hondo yaPutin or anything. Zvinhu zvinofanira kungoitika automatically because pane kamwe kalevel kekuunderstanda, pane kamwe kakunzwira kaunoita munhu wako. Kana achirwadziwa unoita kakurwadziwa kaunonzwa so kanobva mukati memwoyo, kanokuita kuti iwewe even mafungiro ako anochinja, kana maonera unoita situation anochinja as well. Because apa pave munhu nemunhu akamira akazvimirira ega. Ina handisi kuona pane relationship apa. Ndiri kuona murume akamira nefaith yake, kumira semuzambiringo, kuti haina handisi kutozombochinja panapa because ini ndo pandimire pano pakaoma ende handimuvhe. Ukuwosisi vari kuti aiwa ini ndiri kudawo zvangu, dai ndadyiwawo, dai ndazonzwai, vakamirawo nekwavakamira, kwavo riri dambudziko. Umwe naumwe murelationship umu ane dambudziko rake ega. Dambudziko iri ravainaro iri havasi kutora matambudziko avo kuti ndeedu toashandisa sei. Vanhu two vari murelationship, ina handingatomboiti relationship isituationship, because handione zvinhu zvekuti hanzi you should discuss nyaya dzekuti murume wako atadza kukudaiwo. Zvinhu zvekuti munofanira kunge kana muchiwirirana those are the kind of topics you have all the time. Kuti kana ini ndikatanga kufa saka iwe unondiviga sei? Kana kuti ini ndikatyoka gumbo unozondipusha here muwheelchair? Zvinhu kana muchinyatsowirirana nyaya idzi munodzitaura kana even mamwa 1 or 2 mombokudubuka moseka kuti imagine iwe uchifamba usina gumbo muchita sei. You start practicing these things. Saka ndiri kutoona kuti ndikakudzorerai mumashure stereke muchanyatsoona kuti kufamba kwerelationship iyi pane kakumira kega. Umwe ari kuti ndini baba, ndini mutungamiriri wemba, ndinopinda kereke inoti zvakati. Ava vari kutiwo aiwa inini ndiri kudawo lula ndoida yakadai, dai mazoita zvakadai. Hazvina kakunyatsokuwirirana because kana mambororana mamboti fambei makore, munenge mane inonzi love language yamunenge makuunderstandana between the two of you. This love language chaiyo munozonzwa kana vana mwene oana tezvara oana mbuya vanosvika panguva yekuti pakaitika masituation akadai munonzwa kuti regai tiite sei, regai timbobuda vanhu ava vataurirana,
because pane mamwe mataurirana amunoita so muri pachenyu mega amunonzwisisana mega, zvimwe zvezvekuti zvinhu zvinenge zvichitotarisirwa kana nevabereki kuti zvichaoma zvinogona kutongoreruka. Saka ndoona kunge pakati pevanhu 12 ka paritori nenyaya iyi. Nyaya yediabetes ka yatozouyawo pamusoro penyaya dzagara dzitoripo kudhaya. Maonero angu aya. Okay. Yeah. Amen. Mukoma Paul orandi madliwayo ende pikisana iti. Ayo, tete vataura chokwadi. Awo tete awo nditete pika. Awo ndo vataura chokwadi because inini ndiri kutoona kuti ishe yekudyanana kwakuchemerwa nhasi yaisaweko. Because kana yanga iriko haizaitaurwa nhasi. Zvingadai zviri zvinhu zvaingoitika automatically nokuti murume aingoziva kuti ndichibva uko ndakuenda uko. Saka because zvaisavepo zvaunzwa nourwere, and the guy is saying ka not nhasi ka wausi kuzviona ko zvaisaitika sei. Saka maissues akadaro garai maadresa in these relationships paanovamka, so that they don't create this confusion. Pana zvinhu zvokuti tingadai tisiri kutaura nezvazvo sezviri kutaurwa naSisi, especially this act yaari kunyanyochemera yekudyiwa zvaisaitika. Saka ipapo zvaisatoitika zvese zvinhu izvi zvaisaitika, because to be very honest paanoti zvaive bho mubvunze yekuti chii chaive bho, the sexual part was bho, but murume was not involving those things. Nokuti kana aizviinvolva nanhasi zvingadai zvichingovapo. But inini panotadza kunzwisana nongoma Paul pano one ndepekuti okay, say these things were not involved in the beginning, so are you not going to do something new to spice up your relationship? The lady should be able to give us those answers, because it's also we have to spice our relationships. But if those things were not involved kubva day one and she was okay with the way things were going, now that things have turned south, she's complaining and she's crying. But when she was supposed to spice up things back then, nothing was being done. It was done the usual way, which she was fine with. Now the guy is sick. Exactly. Zvamataura izvi guys, ndinoda kungowedzera pane zvamataura izvi kuti izvonipa nhau dzakadai so idzi dzikaidzi zvinhu izvi hazvina zviri kuri mukatarisa tsamba yanyorwa natete mainino mukoma wangu apa, tsamba yavo ikai haina kunyatsokumira zvakanaka, because ini ndaidissecta into 3 sections. Vaintrodusa nyaya yavo, but munyaya yavo yatanga nekugunun'una, bva vapinda mukucomplain, vakagokomplain, bva vapedzesera bva vaisa maclosing remarks ekuti vapererwa, ende vabva vakomplaina futi. Handina kana chinhu 1 kana zvimwe zvinhu zvandanzwawo zvakanaka zvavanga vachitaura pamusoro pemurume wavo, kana kuti aiwa takagara zvakanaka vachinyatsotsanangura kuti dambudziko iri rakatanga sei. Ndo zvandiri kutaurirai kuti pekutanga apa pari kutoratidza kuti wirirano chaiyo mumagariro emumba, in their normal daily activities, vanhu ava vagara varitori nemacomplex. Amwe aya ndo mamereji anongozonzi muchechi namufundisi, sister Ningi ene munorana namukoma Ningi mabatanzwa muchechi, wirirano chaiyo vanhu tu pamwe vasina, vanenge vangori vanhu vakakura vachionana muchechi, vamwe vachiridza pekesheni vari uko, vamwe vachiridza ngoma vari uko, zvokunyatsoziyana vanhu panenge pasina, vanhu vongonzi yeye vanhu vororana. Ndo zvandiri kuona apa, because hatisi kuziva divi ramukoma vedu ava kuti rakamira rakaita sei, chii chichanga chichimboitika, vanhu pavakambosangana vakanga vakachimbogara vakaita sei. Ingori nyaya iri one sided, ine complain yekuti nditori nedambudziko, dambudziko rangu iri rakazodai razova dambudziko, saka zvino dambudziko iri ravapo ndoita sei, zvino zvazodai ndozoita sei. Ayo, tanzwa dambudziko ravo, but mudambudziko ravo emuka vari kutaura zvichemo zvavo ivo zvakanangana naivo pachavo, but havasi kutaurawo kuti okay, chichemo changu chakamira chakadai so ndeapi mamwe mamethod zvimwe zvinhu zvandingaite kuti ndibatsire munhu, because support ka we can talk of kana support yekuti uri kungopa umwe wako mapiritsi
kuti amwene kumuti waenda kwadoctor waita sei, but do you know kuti emotional support chaiyo iri very important yamunopanana, ende panopiwa emotional support zvakuchidhipenda love and understanding level of where you are in a relationship as a couple. Muri pa primary stage here, secondary, graduate here, maane masters here, mune ma PhD here, because mamwe ma relationship ano progressa very quickly because people spend more time together, people always do things together. Zvokuti vanhu vanopedzera kuti changwe vagara kana 40-50 years, vanhu kana 2 years chete vari pamwe chete, but vanhu vari kugara vachiita sei, vachiita zvinhu pamwe chete vachinzwisisana, zvokuti vanenge vakuona kuti umwe wangu akadai so, atsamwa pakadai so, ndomugamhawo pakadai so. Zvinonziwo sumuka uenzane oneni, pandisiri kukwanisa kukusvikira ndikusvikire, ndo pavasvika pari apa. Saka dai tainzwa kana divi ramukoma ava taigona kuona a balance ningirikini story panapa, because tsamba yatete yanga ine kugunun'una nekungokomplaina. I feel for her, but handisi kuziva kuti kumavambo uku zvambenge zvakanyatsoita sei, because kana zvanga zviri kunyatsokunakidza chaizvo ka muchiwirirana ka, kana masvika apa ka uchida munhu wako chaizvo ka, iwe wega kana sex yacho unogona kusatomboifunga. Unoifunga sei sex? I'm not saying kuti munhu hafanira kuita active, but for someone you love, pfungwa dzako dziri centered much more kuti dai mumwe wangu aita zviri nani, tadzokera pane kaupenyu kedu kaiki katanichita sei katanga tichigara. Unogona kana kutotadza kutorara wozotanga kufunga sex. Unogona kuifunga unoisuwa, asi unogona kusatoisuwa kana kusatomboifunga, because unenge uchiti ukatarisa mumwe wako ka, those memories, if they were good memories, they could last you for a lifetime. Ndiko saka maiona kana ana mai vedu vaiti ana baba vakashaya kana ma-early stages, ana mai vakashaya, waiona baba vanogona kugara vega vasina kana mukadzi, kana vasina kana kuroora, pasina kana zvimwe zvinenge zvichizombonyanya kuitika. But because vanhu kana vari pamwe chete ka, vanofara kufara for a lifetime, kwekuti that joy is enough to fulfill you in your heart. And uchitsvaga ma-methods, zvimwe zvavari kuda kufoseredza sisava zvinozoitika kana vanhu vakatorowo time and patience yekuti vanzwisise kuri kubva umwe wavo. Zvinhu zvese zvinotanga kuita fall into place. You will start to warm up, slowly, kuti ngatimbotraiwo zvakati. Mamwe masuggestion anonakidza futi iye wacho achiuyawo nawo kuti ndidai, kwete kuti iwo wakuenda kudemand, indanzwa demand, ita zvakadai so, ndidai so, wobva wazodai so. Iwewe wakuya uyu ane dambudziko ka, ari musituation yekuti agara ari kufunga kuti zvandasvikirwa nedambudziko iri ndoita sei kuti ndiite kuti mukadzi wangu arare. Ari kufunga zvakawanda, ndogona kusiwa. Kana ndasiwa ndichazowana kupi umwe munhu, since machine hauchashandawo, ndowana kupi umwe munhu. Zvakawanda zviri kuenda through this man. Saka I just feel kuti sometimes when we take these vows tichingoti I do, tisangodya makeke, mupunga nerice nechicken tichikanganwa kuti paibe patinoti in sickness and health, in happiness and in sadness tinenge tichinyatsorevei. Ndatenda hangu. But PSD inzwa munhu uyu, I think mukadzi uyu, let's be honest, this lady, I don't think she's atanga no complain. Ari kutaura kuti no, before, right, these guys have married for 4 years. Akati before ndaitotya kupinda bedroom because aishanda, anditi it's only last year, that's what akanzi ndazoona the importance kuti when you go to the doctors vanokuti kumba kwenyu hapana nechirwere cheshuga here, hakuna nechirwere chemwoyo here, hakuna akambodaiso here, hakuna akamboita cancer here, so that they know kuti hakuna here kufamily kwenyu. Saka musikana kuti no, munhu yangu uyu kudhara angaripo, but because chirwere cheshuga chimanje chikaichi ndo chamuvhiringa, he is no longer doing what he used to do. But inini ndiri kumaunderstanda munhu wangu uyu because ndinomuziya maitiro ake, performance yake ndinoiziya. But muna zvandiri kumuunderstanda ka, ndiri kumudichiona kwa munhu wangu uyo. Chinwa guchu iri rekwadhehwa randakupirwa nadhehwa iri, obva ati my God is in control.
Alright, hausina zveguchu uri kwaDhewa iri, fine, ndakunzwisisa. Inini ndiri kusara ndiri panzara inini. Ukangopinda iri kurara iri mukati. Kana kuti honaka haichamiri. Kana ikamira uri kubva kurumidza kutunda. Saka honaka umwongo ndachitenga matoyi. Toenda tondenga matoyi, right? Tatenga matoyi. Toshandisa matoyi, wochinyenga netoyi iwewe, chikuti taso. Uyu ari funga tarokombita netoyi. I'm saying this as a man. Ari kuzviramba. Once okay, waramba zvetoyi zvacho. Amana mukadzi ari kunzwisa komana. Let's listen to this woman. Okay, waramba zvetoyi. Fine. Takwenda pa plan C. A yeguchu waramba, B yematoyi waramba. All right. Chindibata iwewe. Wochindinyenga chigunwe chako. Kana kuchindidya. Mwari abvumidze zvozvo. Ndezva Satani. Vakomana. Ayo, let's be honest. Elder ndo pandiri kutaura kuti hapana chinhu chaiva bhoo murelationship iyi. Because iye paanoti zvaiva bhoo, inyaya yekuti paaizhavirirwa ipapo, they were not doing zvinhu zvese zvaari kurequesta izvi. They were supposed to be initiated from the word go if the relationship was exactly the way it should be. To be very honest, let's take the bedroom view for a moment. Toiisa apo Elder Dewa ndokupuwai muine munhu wechidzimai apo, right? Then you go up there kumuromo muchidzika and that's how you go. Muri kumuromo modzika muchiita zvamunoita, muchidzika muchienda muchiita zvamunoita, maoko enyu achiita basa zvese. Saka waishandisei murume uyu to spice up that version yaanoti zvaive bhoo? Because kana ari kuramba chigunwe, kana ari kuramba muromo, wache iwe kurova kuti these things were not involved from the word go. The guy was not using these things. Saka iye zvine izvi manje ndada kutsvaga kuti where was the spice coming from? Where was the ball yaari kutaura? But Mukoma Power, do you know kuti pane chinhu chinonzi if it's not broken don't fix it? Well, I don't think the romance itself should have played its part from day one. Romance yemaoko nemuromo it's just common. Ayo, no, but do you believe it? If it's not broken, don't fix it. Ndati romance yemuromo uchibva nawo kumuromo uchienda kuhapwa nemunyatso nechichi uchidzika should have played its role from day one. Muromo waisashanda here, zvigunwe zvaiitei to the man, because muri kuti mimi don't break it. Ndokumbira mutsanangure, ndokumbira kubvunza kuti chimbotitsanangurai kuti bedroom view vanhu vapinda mubedroom vasati varara vanotanga kuitei? Chimbotitsanangurirai, tsanangurai. Handigoni haka. Ndokuti nyaya Dewa gona kukisana, vobva mukukisana kana aibatwa mazamu, vobva mukubata mazamu, ochizoti uko ochizadzisa manje. Uko kusisina simba, ndozvatati nganga achizadzisa neromance. Uko opinda hake 20 seconds. The guy was not. Saka muri kutenda here kuti murume aisaita izvi kubva pakutanga? Murume waiita asi kuti urwere hwabata, ndozvataurwa navo kuti maoko aya. Aiwa, munhu kana ukakuvara makumbo unotanga kupuwa macrisis. Wombofamba macrisis vhiki imwe, vhiki nhatu uchidzidzira kana zvatoramba zvokuti gumbo ripore. Wakutofamba necrax. Saka iye murume uyu kana asiri kugona kufamba makumbo asingachafambi, plan B shandisa macrash. Pandiri kupokana naye ndepekuti iye kana achimbosidzwiwa zviri pamutemo waMwari, kokudya umwe sei zvazvonzi hazvisisiri pamutemo waMwari. Uye vari kukomplena nekuda kwekuti vaane nzara, vachiguta havana kumbonyora tsamba kuti hama dzangu kuno kwedu kune maguta, taperawo nekuguta, taperawo nechikafu. Asi vazonyora nekuda kwenzara yapinda mumba, nekuda kwekuti murume ari kuti Christianity. Ndozvo zvataurwa kuti iye murume zvaari kuona kuti ndiri kurwara in sickness and in health, chirega indibetsera umwe wangu. Zvemaherbs yesitabvumirana, zvechikafu yesitabvumirana ngaanogadzirisa. But zveapa pagwangu munhu ari kuda gwangu zve. Ende mumarriage vanhu vanopindira gwangu rangozara panze, vanhu vanopindirana, marriage inozatiswa negwangu. Saka zvimwe zvese zviri right. That's why she's complaining around the gwangu.
haana kukomplaina kuti fees haibhadharwi, haana kukomplaina kuti hauyi negrocery, haana kukomplaina kuti iko ari kuhaswa nesi, ari kukomplaina around zvinhu zvaari kuda, of which kana mumarriage mavo manga muchinetsa, manga musinganetsi gwangu, ndo razonetsa, of which kana kuri kuti ari kuriwana kunze rava kushota mumba. Uyu munhu kana azowanawo kunze, handiti technology yavapo, zvese tiri kungozviona zvemabhishu izvi tiri kungozviona paindaneti, handiti. Saka unoudzawo maoko zvinhu good faith. Baba, zvandazoona vamwe vane zvitoyi mufunge, izvo rine dambudziko riri rakadai, kuti adii tatenga zvitoita zama, aiwa zviri kunze kwemutemo waMwari. Alright, nhasi tiri kuda kurara 20 seconds dzedu dziya, chiregai ndikudyei, idya, chindidyaiwo, aiwa zviri kunze kwemutemo waMwari. Imi woti gwangu hauna, woti kudyiwa haudyiwi, iye uchimudya. Kana ndoda kumboedha tete pane zvamataura izvi, kuti izvoni tada kuti tichianalyza the type of gwangu yanga ichiitwa mumba umu. Ko kana baba vanga vari vanongopinda voti fugunde kepele twice close, vopinda vorova juve vasiri vaye, because kune varume vasiri romantic ka, vanongopinda vongofugura, hapana chavanombonyanya kuita, hapana romanzi, yobva yangonzi fe, ndizvozvo mutambo wotambwa bhora, robva ragoiswa, wobva wati rapata zivo kotsiri. Pamwe yanga iri type yacho iyoyo, ndosaka ati anga, because taakuda kudzokera kutsamba ka, aiti aitya kupinda mubedroom. Pane munhu anotya romanzi mubedroom, romanzi inonakidza ka. Kana wapinda mubedroom unotofanira kutokurumidza kuklina, kumhanya kuvharavhara mawindo kuti mumhanyire mubedroom, because munonakidza ka mubedroom. Kana aitotya yange ingori yekuzhakwana zhaka, baba vobva vati tasa kurara. Toda kuti tidzokere tinatsotarisa nature yetype yegwangu yachona, panga pasina zvese izvozvo. Saka baba vanga vasina nguva yeromance vachigwangura tete vanga vasina. Kana tadaro, kana takudaro takuwirirana manje kuti baba vejongwe kungopinda ndidaura ndabva kubasa, but baba inini zvamazobatwa nechirwere zvejongwe zvehapasisina, tochiita sei kuti inini umwonyu ndifare, nekuti paya pamaita zvejongwe zvaingenani nokuti maita 10 minutes murimo. Zvino izvizvi zvokuti jongwe hapasisina maakita 20 seconds, ina handichadi, ndajaira zveya zvokuti haingofukunde hangu. Saka zvapasisina fukunde, chizamaiwo kuti mundidai, chindibataiwo haubati, chinditambisaiwo hauchatambisiwi, chindiyamwai mazamu hazvitenderwi pamutemo waMwari, chindisvisvinai hamudi, chindikisai zvese mubva maneta. Iye semunhu amuridzi wechirwere chaatakura, ini ndabvuma kuti ndoti sickness and health todanana hedu. Zvatiri kudanana hedu chitaka kuti ndirambe ndiripo pasickness and health pacho until death do us part. Toenda plan B, kwanogorambirei kuita plan B. So ngomaphaunda ndakusiya pamute because mukataura foni mukaisanda pamute foni nyeuta echo, saka ndakusiya pamute. Taura intenzo. Alright, ndandichiti ndo nyaya muri kutaura iyi tete Madliwayo, ndo nhau yandiri kuda kuzama kutsanangura kuti zvaari kuti zvanga zviripo, apparently the sex was there, but it was not romantically having my issues eromance aya tiri kutaura nezvawo, nokuti kana zvazviripo zveromance, ini kubva kumusoro kuno muromoko ndoenda kuhuroko ndichidzira kudai ndichiuya kunyatso dzacho nekudumbuko uchidziradzira, ndo romance dzacho kaiti dzine dzichitwa. Saka automatically the guy at some point pa 4 years aifanira kunosvika zasuko nomuromo. Kana asina kusvika, kana akagumira paakagumira, ruoko rwake rworuboshwe rwaifanira kushanda kuti runosvika kuzasuko kundima. Kana rusina kusvika, pane ma-issues ipapo, hapana kugara paita foundation yechinhu chakanga chakanaka, pakaresveka ipapo. Saka zvinhu zvaakudhimanda nhasi when the guy is sick is actually making him more sick, because zvava nechokuita nokushorwa kwebasa rakanga richibatwa 4 years idzi. Ndio maonero emurume. Saka chimuregererai murume, isusu ngatichitaura nezvenyaya yekuti they were supposed to have their relationship
with this romance inoflourisha mumba from day one, vachienda kunogeza vese zvichimboitirwa kumabathroom ikoko. All this information yaifanira kunge iriko, ende hapana zvetingada kutaurirana zvechokwadi apa, hapana kumbobvira pakaita romance. So the guy is not gonna go down there, because if there was romance, he was going to go down automatically, because achibva uko anozva kuti simba handichisina, ende chinhu chinopedzisa basa maoko, chinhu chinopedzisa basa imhino, kana iri mhino, muromo, rurimi, whatever chaanenge achishandisa zvinofanira kupedzisa basa kumudzimai wangu. Izvozvo izvo zvaifanira kuitwa pa4 years. Kushayikwa kwazvo says more about the relationship, but now that it's broken, uyu arwara, hapana chaakufixwa apa elder dewa, because chadimbuka ichi, patova nekudimbuka chaiko kwaitika. Murume has been with his stance for the last 4 years, zvokuti inini handigoni kutadzwa denga nekuti ndadya kana kuti nekuti ndabata noruoko. Muri kuona maissues acho kwaanozosvika. Saka kuti muzomubvisa papfungwa iyo murume, munoda kutombogara naye pasi murume zvakanaka, iyeyo momudzidzisa kuti aiwa madhamu vanobatwa, dzimwe nguva vomborohwa kumagaroko vachipfuura kudai, just for the fun part of it. Saka nhau iri kuitika ndeyekuti these things were not there murelationship yavo. Garai pasi nemwana wenyu anyora tsamba, anokuudzai zvakazara. Because inini I am of the view yokuti patime yese yandakaroora handigoni kutaura inini kuti hapana pandakambobva kumusoro kuti kanosvika zasi uko azvite, ndogona kutonyepazvo, ndokundichitoreva nhema. Saka iye kana zvisina kuitika pa4 years, zvakaitika rini? Kurova kuti hazvina kuitika, zvava kuintroducwa. Saka pazvinoudzwa zvaakuunzwa munguva yekuti muviri hauchada, waakuremerwa, munhu aakufunga zvese zvishuga, ati ndosiyira mukadzi shuga futi here, ini ndiine shuga, pamwe ndogona kumutapurira norurimi, pamwe ndogona kumutapurira nomhuno kana nomukanwa, hameno zvine zvaakufungwa, pfungwa dzacho dzine dzawandisa kumunhu womunhu, hazvichabudi. Saka pari zvino I think the best idea ndeyekuti aconcentrate nethe healing part yemurume, atry kumubatsira kuhila, achiintrodusa zvinhu izvi slow but sure, because kana iye aidya murume asingadyiwe, akaita mistake yekugamuchira zvinhu izvozvo, pakatoita wrong ipapo. When you go down, I also go down. Kotomboti murume uyu akufila kuti tete ava zvavakuchiunza nhau yekudyiwa pamwe zvanga zvisina kumbobvira zvakaitwa. Sometimes varume ego yavo inodzikisirwa, pamwe kutongofunga kuti asi pane kwaakazviona zvaangofanana nemamwe mastairi aya emaacrobatics epamubhedha, paunenge wakuzoda kuita magymnastics eimwe mhando, unogona kutobvunzwa kunzi wakazvionawo izvozvo zvavakuita ndezvekupi izvozvo? Saka ndezvechihure kana kuti ndezvechisaka uyu kana wava kudzoka nenhau isina kumbobvira yakaiswa patebhuru mumba umo, imamuone kuti maakutoisa murume futi panguva yekunyatsodzamisisa pfungwa kuti pane zviri kuitika here. Tese tinoziva kuti murume akadyirwa munhu wake, ukana akatanga kufunga kuti munhu wake ari kudyiwa nemumwe munhu kunzoko, zvinhu zvinogona kutoisa mental problem chaiyo kumunhurume. Saka ndoona songe kana nhau isina kumbobvira yakaitika mumba umu, kunzwa kwayo patebhuka ratorimwe extra dambudziko repasaidhi rekuti akutombotora health complex otomboisa pasaidhi, onyatsogaya kuti saka akazvinzwa kupi izvi zvekuti nanzvana nekuitana sei, akutoita imwe imagination pamwe isitomboripe kuti atange afunga kuti kondozvipi izvi. Ndosaka ndati kumavambo uku ngatifamiliarizei kutaura nevanhu vedu, tichijoka joka nenyaya dzakadai, tichinzwa kuti tichitestawo mabhati nemawaters kuti tiri pa50 here kana pa40, kuitira kuti pakazoitika zvinhu zvakadaika pane zvinhu zvausingatombofanira kubvunza kuti ndodai, because munenge makambozvitaura nezvazvo. Asi nhai vakoma, toti mauya neidea, maona vamwe vanhu vari kuita mari, kwaputika mari, moti regedzai ndinoudza murume wangu kuti shamwari, kwaita dori uku, madii tamhanya tanonhongawo mari padonha gonyeti remari apa, motadza kuudza umwe wenyu nekuti mazvinzwa kunze, obva wati hazvisi wazvinzwepi. Inyaya yekungotongoti murume anenge asisina hanya nemunhu, otherwise mazuva ano neindaneti nezvazara zvese kwazvazara pasi pese,
izvozvi kungogugula pana tete google kuti sex zvinobuda pakagugula makisi unoona type netype aripo. Saka ichiri nguva here mukore uno yekuti wazviwana kupi. Izvo zvangozara paindaneti pese, ndo ranguva basa mazuva ano. Vanhu vakungogugula vana vadiki kubva ku10 years vakungotarisa vakuzviona zvese. And they are young. They are young. For the 30. Yes. Ringava dambudziko here kuudza umwe wako kuti ndaona zvakati. Maini ndliwayo. Isu takakurira muchechi, isu takakurira kuentire message. Zvakwakuti asingaone TV isu tichikura. Saka vatoriko mafamilies asingaone zvamuri kutaura zvamuri kutotaura imimi muchiti hanzi kugugula havaone. Isusu takasvikira kuenda kwaisiku tisingaone TV chaiyo yaionekwa normal kuti munhu wese akaenda kuentire message anoziva zvandiri kuta. Taisatombove nema-TV aibata kana mastation, taiona makaseti ekuchechi nemasongo ekuchechi taiimba nekuita zvesezvo. Saka zvamuri kutaura izvi kune vamwe varume vanotokura kutosvika kuita jaya chezvo, kana pono chaiyo asina kumbobvira akaiona, kana bhuku racho kana chii asingatoriziva. Saka ngatitaure futi tichiziva kuti kune rimwe divi revanhu vakadaro, ende vatoriko vanhu vakadaro ivavavo. Saka toti kana mukomana yakakurira, because from the looks of it, kana munhu achiramba chaizvo kuti haadi kunanzva garitos, imo hamusi kutoona kuti munhu uyu ane belief yake yekuti akamira pairi semuzambiringwa, because according to his doctrine hazvitombofa zvakabvumidzwa. Ende from kutozvinzwa kwaanoita anotonga achinogeza nzeve dzake nebleach, because hazvitombofanira kutombotaurwa. It's not even up for discussion. Saka kune mafamilies are dedicated to their religion in that manner. Let's also not forget that this is how they believe. Iwo paunongo uchipinda mumarriage uchinorora nemunhu wakoka, familiarize akakutamba nemunhu wakoka, uchimbotaura taura tunyaya uchi uchitestawo mawaters, kana uchizoziva kuti iwo zvinhu zvakadaro unozozvida paleta, ukaona mumwe wako asingazvifarireka. Vakadzi vakaona vane notion yekufunga kuti vanopinda murelationship kuti vada kuchinja dhewa kuti hanzi gera madreads kana kuti hanzi ita zvakati, hazviite. Kana ukaona munhu achitamba yaari kuita iyoyo ndo zvaatori munhu yeye. Chaunokwanisa kuita kunonzi kuvakiridzira ruzhowa pane zvaainazvo, whether uchaita kuti zvikure, because kazhinji ndo zvandiri kuona zviri pari apa, because anyatsotaura kuti haaite zvese izvozvo. Kana achita haazviite after 4 years haanombobvira akazviita pekutanga. Iyo ndo chokwadi Elder Dewa. Mungavhunduka zvenyu mukadii, but ndo chokwadi. The guy has never done it. And apparently iye haana kutombozviita, but nyaya yekuti ndeyekuti because munhu anenge achi-expose out there, anenge akutsvaka kuti how can you make yourself happy when your husband has got sugar or diabetic. Akuchigoogle then information yobuda, you can use sex toys, he can lick you, he can do this. No information yaakuwana manje from the internet or from other friends, so as to say. Then yaakuchiuya iine side iroro manje. Nyaya yacho yakarema. Musakanganwa Elder Dewa kuti pasi pezuva panapa, irregardless yekuti tinodanana zvakaita sei, there are certain things that will not be changed pamunhu. In other words, ndiri kuzama kuti when we marry people patinoroorana, I am just marrying munhu ane mafaults ake nemabeliefs ake. But here is what we have to do in those marriages. We work our way up in order to grow the family. Tiri tese mukuziva kuti I'm marrying a separate entity. Pandiri kuroora inini mhofu kana kuti chiyerawo, ndiri kuvaroora inini ari a separate entity ane brain dzake, ane zvaanofunga, zvaanotoitawo zviri, ane zvaanotofarirawo zvisiri zvandinofarira inini. But nyaya iripo ndekuti kana taamumba tinofanira kutaurira kuti madam, inini ndoda kumboonawo bhora, iwe kuti ndoda kuona Z-World. Then you reach an agreement yekuti all right, ngandichega ndichiona first half, imozoonawo second half. This is how marriage works. But dambudziko rataita nderekuti vanhu vari kufungidza kuti mamarriages awa ndinongosvika kuti kuna Elder ibvai maregedza bhora. Hazvidaro. Bhora handigoni kurirega because ndakatanga ndiri grade 6 kurisapota. Ndichida Manchester United, nhasi ndozozi nini? Haiwa rinimono harionekwi. Kuti maita sei? Saka nyaya iyi munofanira kuitarisisa moiongorora. The guy has never done it. I'm 100% with Sister P. We as guys, we have never done iyo action iyo yekuti ndakambosvika zasi
apana kana kubata nemaoko. You might be surprised kuti that guy kana mukadzi wake achidresa chaiko chaiko asati atombomuona. Izvozvo munogona kutozoinzwa information iyo yaakutaurwa kana mukazotaura nemusikana zvakanaka-naka. Anenge achoti aiwa budai ndoda kupfeka. Iye type dzevarume vakaita sevava. Saka nhau iyi ndeyekuti kana iwewe kana zviro zvo zvaivapo paday 1 unozozvichinja sei after 4 years. Muri kuona macomplex aripo panhau iyi. Nhau iyi is not as easy as we think kuti ngaangogamuchira chete. Hamuchinji munhu eldadewa, but munoumba upenyu nemunhu muchitaurirana muchidzidzisana muchienda upenyu uchienderera mberi. Uine idea yake uine try and build up my ideas muchitokura. Asi iyi nhau yatiri kutaura nezvayo iri apa iri current iyi nhau hainambobvira yakaitwa, and it's very difficult for the guy. He's a man of faith, he's a man of his words, he is a straightforward Christian, 100% one of those rare people who are not vana madungwe venyika ine, but one of the rare breeds dzevatendi ndo ava. Isusu mukutenda kwedu isusu we had faith. Isusu tichikura taitotenda-tendawo misikanzwa yaivapo. Asi mukada kutozvitarisisa, if that kind of a guy tichitaura nyaya yekuti ari mukadzi ari kuchemera kuti ngaambodyiwa ngaamboshandisirwa chigunwe, kana chisina hazvina kumboshandiswa zvinhu zvaari kuchemera, nokuti kana zvaishandiswa zvingadai zvichingaitikana nhasi automatically by virtue yekutoziva kuti ndaane denda obviously kandaa kushandisa izvozvo because ndo zvaakushanda basa. Saka chimwe chija ndichashandisa. Saka there is a very huge issue yamunoda kutobatsira sisi kuti ayo slow but sure pada nerimwe ramazuva wanochinja, but ngawaite zvishoma zvishoma. Kumachechi vakadzi vakungodzidziswa zvese, hapana chitsva. Zvina zvemadzimai zviya zvaaku 180 360 machii zvese zvaakudzidziswa kuzvina. Hapachisina chinyowani. Everything is being taught today kumachechi. Saka nhau yechokwadi chaiyo ndeyekuti nyangwe akazvinzwa kuchechi, ko vana baba muri kuitawo here mamen's conference yekudzidzisa varume kuti aiwa vakadzi ava munapota muchimbodzikawo ikoko, because remember this is the issue. Hapana mascriptural basis anosupporta these facts, and it's very difficult for someone kuti azvigamuchire because hazvina kunyorwa pasi. Saka ukazviita imhosva here, iye anoona sokuti imhosva in his own capacity as a Christian. Yei handiziye, ndandiye anoziva. Dai yanga yakanyorwa kunzi ayaimbodyiwa pada aizofara. Pada pamusi akaverenga Songs of Solomon unogona kudzidza zvakawanda paSongs of Solomon yose akanoiverenga hake sezvaari mutendi. Saka ndo nhau yechokwadi chaiyo sesingavave patient vasawedzera depression pamunhu ari kutorwara. Asi kana vakuda kumupedzisa zvavo nemazwi iwaya, ivo ngavasafunga kuti mukumudya ndipo kuri kugutsa issue yake, because dzinongova 20 seconds. Nyange vakadya 20 seconds zviri kuchinja. Kukirenga ndo zvinoratidza kuti urwere. Ukaona wakukirengwa warwara, under normal circumstances haukirengwe. Hakuna munhurume anokirengwa. Ukaona wakutokirengwa zvesure there is an underlying sickness inenge ichitovapo inenge yakubata. Ende munoziva kuti muurwere chaiwo kudziya kubata kwawo kwahunenge hwaita, when you look at your partner and say my partner is sick, you also feel the energy is low. Mukaona muviri uchigwinha zvokutoda kudya bota, muviri iwoyo une freedom yakawanda, hauna kanyanya nezviri current zviri kuitika. Ndo zviri pana sisi. Zvourwere hazvisina basa. And apa it's fresh 1 year. Let's talk of 2 years, 3 years. It doesn't matter zvomukutaura zvokuti kwanzi kwai vana vadiki. Urwere hauna pamuri kuti vana vadiki muri kutarisa makore, but pakurwara chaiko unogona kutanga kurwara zvaatanga kurwara toziva kuti unopora rini. Hatiziye. All right, ndakupai 2 minutes nechiti wrap up. Who wants to go first? PSG. Ndangoti dzangu ndingazorwadziwa sereke ndikanzwa kuti budi minister ava
vari kutoenda futi chikusmall house vachinoita vari kutadza kuita kumain house. Ndinorwadziwa ipapo ndikaziva hangu izvozvo bhozi sometimes varume vanoramba zvinhu mumain house asi ukazonzwa unzi anototamba side uko masmartphone akuita kuti vanhu vazoona kana vabatwa vakuonekwa varume vakuru vachizvirekodha vachiita imwe saka uri kuti kumba ndinambodya deka muto pandakaenda kunze kwanodya deka muto anogona uridya zvinogona kunge zvitoitika izvozvo ende zvinotoitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvekuti munhu anopinda agokupikira kuti namwari wangu with my god asi mukazowana bhudhi marambi vanenge vakatopaikira vari pamusoro pebhoti vachitamba chipisi inotyisa asi kana ana madhamu gumba uko anenge achingoti in the name of god, in the name of god. Saka inini I've seen it all. Zvingandirwadza hangu kuti kana anga achirambidza achitadza kuzviita mumba ozonzi ari kunofarira kunze because Thanks PSG, thank you so much. Mr. Mbaraka masukata kupedza, what do you want to say? Your 2 minutes. Kuburusa vedare chete. Makadini vedare. Vanhu vese bhozve kuti madi. Maipedza sei? Mukuru tato yata kutorepwa yatorepwa. Mukoma Powell, mina muzongoma Powell chichirepa. Mukoma Powell. Your 2 minutes. Inda ndichingoona songoti mukadzi ngave a bit patient with the guy because in actual fact I think it's making the guy even worse. Because varume ndakaona dambudziko rimwe ratinoita when we get sick we don't come out. Ipapa pakatobuda pachena because zvakabatika kuti yava diabetic. Dei zvakuri kumwe kurwara kokuti waingokuvanza achitongoenderera mberi nelife achingouya mumba achirara nomukadzi zvichingoita sokuti zviri normal. So she doesn't have to pressure much the guy because depression is actually on the way to the guy and that will create even a more worst case scenario for her family, so as to say. Saka ngango a little bit of patient if she feels like she really needs it and she's having a lot of pressure yekuda kurelease that which is in a body. I think she might as well as to you have to masturbate without the guy knowing. That's the only thing I can say because mukaenda kuma doctors vanokuudza kuti it's healthy. So I don't know how healthy it is. So for her kuti aramba asina pressure, she can just simply do that part. Iyo hainetse unogona kuitira kana kubasa kana achisenza kana kusara achingeta ari pamba ana kana munhu anombomubvunza. That's the only way to deal with scenarios akadaro. By so doing, you don't get to contract diseases kunze. Pane kuramba uchisa pressure pamunhu wauri kuona kuti nyange ukamukirenga apparently hapana chiri kubuda. And at the end of the day, pane imwe issue anofana kutarisisa. She doesn't have to do it very often because I know how addictive these things are. At the end of the day, vanhu vakawanda they end up struggling after starting the masturbation. It becomes a process kuti uzozvirega. So those are the consequences yezvinhu izvozvi. Zvine kamwe kuramba ndichida kuita kari mazviri. And it becomes a problem kumunhu. Thank you so much, Mukoma. Thank you so much. Right, thank you so much, good people. We'll meet again on Monday. Angaripo zvake musikana akateerera. So nzeve dzekunzwanzwa. So I think she's going to take the advice and I hope and trust kuti zvichasvika kuti munzeve dzemurume oita sei obatsirika. So on that note, just want to say thank you so much, guys. Thanks for the support. Thanks for everything. Tobadana msoichingani musi Monday. Good night, good people. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika pagoda, para mukuta. Uya kuno, Ddc. Fona kuno, ku Ddc. Ine mafia
family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. Plus 447961803546 or plus 263-773-791-427 and last one plus 263-771-257-703. Your big up Daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. So, what?